chain, Если бы мы упустили что-то во всей цепи, very likely the correction would have disappeared. очень возможно, коррекция исчезла бы. You would have gone back into compensation. И снова возникли бы все имевшиеся ранее компенсации. Now it's very likely other problems will show up that can be easily treated. И вполне возможно, теперь проявят себя иные проблемы, которые легко устранимы. Когда мы нашли ECT на квадратной мышце, сразу магнитом посмотрели, какой след. Was it possible after finding ECT on the references, have a look at the SI? What? Why? ECT. Почему? Зачем? А могло это быть реактивная мышца? И за счет Could it be a reactive muscle? реактивной квадратной схемы. The And as far as QL, The ECT, remember we discussed this yesterday, cannot be a reactive помните, muscle. мы вчера говорили, что ECT не может быть реактивной мышцей? Не ECT, а оно... То есть мы нашли, что конечное звено лечения – это левый КПС, так как он связан с нижнечелюстным суставом. Oh, I see. Можно было сразу поставить терапевтическую локализацию на конечное So звено. as far as we call TMJ, which is related to the opposite SI, was it possible immediately after finding QL or whatever you found in the lobar, together with the circle localization to the SI, That we treated. make the change Well, the idea is interesting, but Идея интересная, it doesn't work но она не рабочая. because the reasoning, the neurologic reasoning for why it doesn't work is interesting. И интересно неврологическое обоснование того, что гипотеза не рабочая. So you have to understand the effect of the ligament interlink therapy Вы должны понимать эффект терапии лигаментозной взаимосвязи, to understand why that wouldn't work. чтобы понять, почему не получится такая работа. The ligament interlink Лигаментозная взаимосвязь reaction to the SI joint for the TMJ и реакция на височно-нижнечелюстной сустав, его проблему, it remains inactive остается неактивной until when? до каких пор? So, inactive what? Well, the SI joint Значит, that we КПС, will treat который, does not become active for treatment то есть КПС, который вы предлагаете для лечения, остается неактивным. until when? До каких пор? TL. До терапевтической локализации. This joint Этот will not сустав cause this to get better ничего не даст на уровне because we поясницы, haven't activated this потому joint что мы не активировали by сустав TL. терапевтической локализации на височно-нижнечелюстном суставе. TL tells the body that this is where we're looking. Терапевтическая локализация дает возможность телу посмотреть туда, куда So необходимо. until that time, you won't, И пока вы не используете Fix it. терапевтическую локализацию, устранить проблему не удастся. because this Потому что выпрямляющие мышцы is caused by that, страдают из-за височно-нижнечелюстного. which we were able to, and the phenomena with this is that TL to the temporomandibular joint Терапевтическая локализация височно-нижнечелюстного сустава is positive. положительна. So we would think that we want to treat locally here. Можно было бы подумать, что здесь надо провести локальное лечение. I could have tortured his joint, Я мог бы мучить сустав. but the idea with it is interesting on a neurologic basis. С точки зрения неврологии идея интересная. And this is what made me start to develop this, as Это меня и навело на мысль they обо всей этой работе. neurologists say that a manipulation Неврологи говорят, что манипуляция to a joint сустава stimulates стимулирует that joint, этот сустав. and it sends signals into the central nervous И system. идет поступление сигналов в центральную нервную систему. So on certain occasions, a В stimulus will определенных have случаях
for example, vertebral, Например, если мы работаем will вертебрально, have a resetting effect, a very strong resetting effect of the central nervous стимуляция system вызывает level. Сильную перенастройку центральной нервной системы. But when you've got joint receptors, Но если мы говорим о суставных like рецепторах, his temporomandibular как вот joint, у Дмитрия при проблеме височно-нижнечелюстного we сустава, found the capsule. это капсула в The, данном случае. that joint is already very sensitive and Этот сустав screaming. уже очень чувствительный и уже взывает к помощи. The old story of the little boy crying wolf. You got that right. Wolf, wolf, wolf. And they send him and then there's no wolf and then you don't have that story. У нас такой сказки нет. In our countries they have them. But it's a parable with a conclusion. Важно, к какому выводу мы приходим. That don't cry wolf when it's not necessary. Не зови волка, если в этом нет необходимости. So this little boy that was tending the sheep cried wolf as a joke and everybody came to save the sheep. Маленький мальчик там пас овец, и не знаю, что он делал. Кричал волк, волк, знаете эту сказку, да? And this happens several times. See, and then when it really needed, then he was eaten by the wolf. So anyway, Еще каждый раз кричал волк, волк, приходили на помощь, никакого волка не было. Когда волк пришел, на помощь никто не пришел, он его поел. if you manipulate there, then a Если joint провести манипуляцию, that has joint receptors already overactive там, где суставные рецепторы и так слишком активны, and manipulation of a joint stimulates even more, а манипуляция создаст еще более высокую стимуляцию, we risk worsening the patient's pain. возникает риск усиления боли. So the idea from these neurologists was instead of putting, this is what made me think about it, Вот что заставило меня задуматься. he said instead of putting ice on the joint that's injured, Я услышала от невролога, что вместо того, чтобы класть лед на сустав, you should put heat on the opposite non-injured joint. следует приложить тепло к противоположному Okay. непораженному суставу. The idea is valid, but it Идея doesn't work. стоящая, но она не работает. Well, the idea is valid and it works for the nervous system. Нет, ну сейчас мы говорим о нервной системе. Why is he saying no? Вы почему отрицательно качаете головой или скептически? Он думает, что не будет такой экзамен сейчас. Нельзя объяснить сейчас. Человек отвечает. Well, what is the interconnection? How can you explain the Well, interrelationship? The reason is because the left side Значит, левая сторона influences the right side and the right влияет side на the left, правую, а right? правая на левую. In neurology, В неврологии это так. okay? Information comes up from the right, Информация goes поднимается into the справа, brain, входит в мозг, bounces around, and that stimulus that arrives from this side in the brain это comes блуждает out по on the left мозгу, side а потом исходящая информация опускается and по is левой стороне. primarily on the unconscious level inhibitory, То есть это ингибиторный эффект на подсознательном уровне. okay? So all unconscious stimulus that enters the brain on the right Вся подсознательная информация, поступающая в мозг справа, exits primarily inhibitory on the left and ингибиторная vice versa. по нисходящим путям выходит из мозга и наоборот, слева и наоборот. That's this extrapyramidal system Вот эта that we were система, talking about. пирамидная, экстрапирамидная система. But it's not only inhibitory on the flexor muscle level, but also это in other ингибирующий- areas. Also where? In other areas. Но это не только ингибирующий эффект Okay. на уровне флексоров, So the- но и эффект также на других The- уровнях. Восходящие стимулирующие, а не исходящие тормозящие. So, stimulating. Heat is a stimulus, so it would go Okay, into the so ascending, this is stimulating. Ascending. Descending inhibitory. is inhibitory. Восходящее стимулирующее, нисходящее Primarily. ингибирующее. А если восходящие тормозящие? Involuntary reflexes. Это вне произвольных рефлексов. Okay. What if the ascending is inhibitory? It's not. Anything that comes into the brain is a stimulus. Все, что поступает в мозг, носит стимулирующий характер. is Невозможно classic восходящая, basic тормозящая neurology. реакция. Это Don't- классическая неврология. Don't ask me to repeat all the
functions Пожалуйста, of не the brain. заставляйте меня повторять все функции мозга. So anything that enters the brain is Любая stimulatory, информация, поступающая в мозг, носит стимулирующий характер. even though the end result may be inhibitory. Несмотря на то, что конечный результат может носить ингибирующий характер. For example, very simply, a Например, очень stimulus просто. Стимуляция of the Golgi Гольджа has what kind of effect? какой эффект оказывает? Inhibitory. So the Ингибиторный. end result of a stimulus here is То inhibitory есть in конечный nature. результат стимуляции ингибиция. It's just to understand that everything is a stimulus, but the end result can be different. То есть мы должны понимать, что вся поступающая информация является стимулирующей, а исходный результат может So быть it's разным. very simple understanding for us clinically. Это and that's самое all. простое клиническое So объяснение. the idea goes that if you stimulate the left side, the end effect will have a tendency to dampen down as it comes out of the brain. То есть, идея состоит в том, что любая стимуляция с одной стороны, так сказать, по типу демпинга оказывает подавляющее воздействие на противоположной стороне. The problem that this neurologist had, however, И тем не менее, у неврологов, которые об этом говорили, была определенная проблема. was that the stimulus was general. Стимуляция была общей. He thought that this shoulder joint should be linked with this shoulder joint. Кажется, предполагалось, что один плечевой сустав связан именно с другим плечевым суставом. And that when the inhibition came down outside of the brain, the body would know where to put it. И предполагалось, что исходящая информация будет направлена телом туда, And куда it isn't. надо. It doesn't. Но так не It происходит. doesn't work. Не получается. Because the body might bring it to the big toe and bypass this. Потому что, так сказать, тело может area. ошибочно обогнуть плечевой сустав и передать эту информацию на большой палец So in my ноги. search for understanding this and some of Goodhart's earlier work, I knew that the joints were diagonally related. На основании, так сказать, ранних работ Гудхарта и на основании моих последних исследований я как раз и пришел к выводу о том, что следует работать на диагонально расположенных In a суставах. developmental sense, when we start to walk Это касается, так сказать, and cross crawl. программы развития, когда развивается перекрестное ползание и перекрестная ходьба. So in the cerebellum, each joint is linked to a certain development of the cerebellum, each limb bud. Каждый сустав связан на уровне мозжечка с определенным участком с точки зрения эволюционного развития. However, the reaction at the extremities Но are реакции в области elbow конечностей to knee, связаны and диагонально перекрестно, локоть, колено. so the stimulus should be to the opposite joint, И поэтому стимуляция That должна is быть на противоположной linked. стороне, quadrupedically linked. на уровне того сустава, который And the по patient условиям четырехопорной must touch it, осанки which связан will с другим суставом. which activates the reflex on the Мы opposite прикасаемся side, к суставу, активируем рефлекс на противоположной стороне, and when that's activated, pain и когда происходит активизация боли, reactions occur возникает to реакция palpation, and на then пальпацию. the TL or touching the area brings the information, the И тогда inhibition, прикосновение there. к области или терапевтическая локализация правильно resets it. направляет необходимую информацию для перенастройки системы. This is a very simple way. Это самое простое объяснение. I'm sure there are other techniques that you can use Я that уверен, use что существуют electricity и or другие whatever. техники, можно использовать электричество. All it depends is that if this to stimulate the system Но все to do its зависит job. от необходимости Okay. стимуляции нервной системы для того, чтобы она завершила необходимую работу. So we need to just realize that, right? Maybe. And then А, what скажите, time? пожалуйста, вторая идея, что надо там делать это прогревание противоположного тазобедренного сустава. Плечо даст эффект или нет? What if you put heat on the contralateral hip joint? Will it help The shoulder? the shoulder if you heat the hip? I think so. Думаю, что да. But you have to touch. Но обязательно должно быть прикосновение к плечевому Good heat суставу. and touch. То есть положили тепло и прикоснулись к плечу. Very likely you get the same response Вполне вероятно, ответная реакция будет такой же. without the pain of the patient. То есть не заставлять при этом пациента страдать. Because the idea is that Потому что идея состоит в том, чтобы increase the stimulus entering the brain усилить from the area. стимуляцию, поступающую в мозг от данной области,
Magnet? To where? To the treatment point? To the shoulder. Well, the magnet does work Магнит тоже можно использовать. on the area, but it's much stronger Но if он the значительно patient сильнее. holds the magnet or touches the area. Либо пациент может либо держать магнит, либо просто прикасаться к пораженной Where the области. patient has difficulty reaching, you can substitute the magnet, but it's much more powerful with the Надо еще touch. учитывать, насколько это удобно. То есть, смотря на какой области работаете, не всегда пациенту удобно дотянуться. So where Можно it's использовать либо possible, магнит, либо руку. use it, although the magnet can be substituted. Okay. Now, where were we going? Okay, does everybody understand is Okay, we finished. You are finished. well, I'm finished with this, we can break. Is it now? Time? Yes, few minutes. Oh, okay, 2 minutes. Okay, good. Then, now, let's just show. Okay, we've talked about the direct testing, Значит, мы поговорили о прямом тестировании. and we've talked just briefly about indirect testing. Кратко затронули непрямое Now, тестирование. we showed with Oleg's shoulder Показал вам с плечом Олега, that the capsule can be easily stimulated, как легко стимулируется капсула. and you should find almost any muscle simply tested will weaken, И практически каждая мышца ослабевает. or we can use the tuning fork. Или можно использовать камертон. Okay? The same theory applies for the leg, Та же самая теория, применимая к ноге. but and the hip. И к тазобедренному суставу. You just Еще have- не был объявлен перерыв, что все зашебуршились, зашуршали. Что такое? You just need to test the different muscles. Процедура та же самая, просто мышцы тестируем другие. Again, remembering that the muscles must be related to the joint being Обязательно tested. помнить, что мышцы должны быть связаны с суставом, который вы If тестируете. you're doing direct testing, Если выполняете прямое тестирование. the challenge to the joint must be made again passively. Провокация сустава, еще раз повторяю, выполняется пассивно. Okay? So before we go to that, we'll just talk briefly about tennis elbow Поговорим о локте теннисиста and golf elbow. и о локоть игрока в гольф. Как это называется? Гольфист? Does anybody have or had a tennis? I think somebody did. У кого-то был, да, локоть теннисиста? Had a tennis elbow? Nobody's ever suffered from tennis Some elbow? time ago. Some time ago. Did it last a long time? No, I stopped it just at the beginning, so but it was tender. Which side? Right. Well, we can check and see if that's still okay. When it's active, Когда локоть теннисиста активен, it's very difficult to test patients сложно пациента тестировать, because of pain. потому что боль Here? присутствует. Not golf. Now, you could ostensibly test the muscles, but I've found that in the past not to be very effective. Конечно, можно попробовать тестировать мышцы, но мой прошлый опыт показал, что это неэффективно. Lately, however, I've developed a simple method of testing for it. Потом я нашел более простой метод тестирования. So what we can do, we'll sit on the edge. Садитесь на край, пожалуйста. He speaks English well. Не надо. Okay, so I'll just move out of the way so that everybody can see. Отойду в сторону, чтобы всем было видно. Just to use the tuning fork. Камертон. So you place the tuning fork over the area and test the extensor, Поставили камертон на тестируемую On the область, opposite тестировали экстензор с making противоположной sure стороны. that it's a normal tonic. Убедитесь, что тонус нормальный. Very often it will be negative. Очень часто реакция отрицательная. Then you do the same idea that we had with the CCT and ECT as you tighten up the muscle, the Потом extensor, напрягаем мышцу, экстензор, делаем то же самое, что мы делали при концентрическом и эксцентрическом сокращении, идея та oops, же. and retest. That's И positive. повторно тестируем. Реакция стала положительной. And if it's negative, you stretch. Если реакция была бы отрицательной, сделали бы растяжение. And more often than not, it's in one or another position.
И гораздо чаще, чем можно было бы представить, реакция становится положительной либо в одном, либо в другом When положении. you find that, Когда находите you take the реакцию, position that was negative, придаете руке положение in this case stretch, negative. that didn't produce the response, Значит, придаете руке положение отрицательной реакции and palpate the area firmly. и достаточно сильно проводите пальпацию области. Now, he doesn't have any symptoms, so I'm pretty firm. Симптоматики And здесь then we нет, поэтому stretch я it пальпирую действительно сильно. And Потом palpate it firmly again, and меняем ask if положение и there's снова any сильно pain, пальпируем. Есть боль? a bit of pain in this area. Whereas here, lessons, Об этом положении which should начинается боль. confirm your findings. И это подтверждает то, что вы увидели ранее. This turns on the negative receptors that Такое are picked положение up by the... включает отрицательные tuning рецепторы. fork. Когда мы использовали камертон, то же самое наблюдали. Now, what can you do? А что теперь делать? Yes, Терапевтическую локализацию. you're getting it. Where? Начинаете понимать, куда ставить терапевтическую Local локализацию. first, Сначала because локально. we think that it's due to what? What causes tennis elbow? Мы полагаем, почему возникает проблема локтя теннисиста. Что к ней приводит? Tennis. Игра в теннис. Перегрузка длительная. Overloading. Overloading. What else? Repetitive stress. What else? Повторяющееся напряжение, травмы, перегрузка, что еще? Too much sex, lifting up off the on your elbows. Causes knee pain too. Yes. What else causes it? Что еще может вызывать боль? Метаболик? Could be. Может быть метаболическая проблема. Let's find out. Давайте посмотрим. I find it nowadays, as I said, I correct about 100% of them now. Я уже говорил, что сейчас мне удается коррекция в 100% случаев. Where before, if I was managed to get Хотя раньше 25% or whatever, удавалось не более he still has 25%. the tendency to develop a tennis elbow. У Дариуса сохраняется тенденция возникновения локтя теннисиста. Let's see if he has it on the left. Давайте посмотрим слева, что. Кисть одна. Okay. This one. Sleepy. Okay, no problem on the left. Слева So- проблемы нет. We go to the right, Переходим направо. and we're just going to, yes. It's not local. Не локально. Where do we go? Of the hand, Можно протестировать мышцы кисти. pronators and supinators. Можно посмотреть пронатора, супинатора. Strong, Сильная, strong. сильная. Weak. Strong. Слабая и сильная. So we have one muscle that is Гипер. Gieper. What does that tell you? Одна гипермышца. О чем это говорит? Probably metabolic. Вероятно, проблема метаболическая. Okay, on your back. На спину. The reason why I put the patient on the back Почему я кладу пациента на спину? is because I can usually test or do some other testing around here, but since it's not weak, Потому что удобнее делать тестирование. Но I know поскольку the слабости problem нет, is metabolic. я знаю, что проблема метаболическая. So I'm going to try and find out what I can do here. Попробуем выяснить, что же здесь делать. Where do we look first, Куда посмотреть сначала? do you think? Large intestines. Why? Почему? Okay, the large intestine. Okay, Толстый кишечник. are you sure? Уверены? You, at the risk of appearing stupid. Есть риск показаться глупцом. Okay, stimulate, Стимулируем. remove the therapy Убираем localization. терапевтическую локализацию. Okay, it's still present.
по-прежнему присутствует. Still present. You want to make sure that when you change the position, Надо убедиться в том, что to меняя положение, retestification. Okay? вы правильно тестируете It's пациента. strong. So, Сильная мышца. in this position, we can recreate it. В этом положении снова воссоздаем ситуацию We'll go to the intestines. и тестируем кишечник. Yes. Не, плохо. Не stupid. It's the intestines. Кишечник. About 90% of the time, it's the large intestine Порядка 90% это because of the кишечник. meridian. Толстый кишечник вследствие прохождения It's меридиана. almost always the gut. Практически всегда. And what's really interesting is you can begin to play with this. С этим можно начать играть. Do this. Sopportivate this. So. Stimulates it. Also, you can look for ileocecal valve, Можно проверить состояние илиоцикального клапана. and this is relaxing. So he doesn't, I'm pushing up, so what does that do? Я надавливаю вверх, мы что делаем с клапаном? Закрываем. Closes, so he's, Закрываем. I pull down. Тяну вниз. What kind does he have? Что у него, какая проблема? His is open. Открытый у него клапан. Okay. So he has an open ileocecal valve Клапан открыт. that we can test, and if you do this, it might reduce it. Может уменьшиться. Not really. Не получилось. Sorry. Doesn't matter. Because he's really got a bad one. Кислотность надо смотреть. А? Кислотность надо смотреть. Necessary to check acidity. You can. Можно. You would check acidity only to help you figure out what to give him. Но кислотность стали бы тестировать только для того, чтобы понять, что ему давать. It's obvious he's going to be what? Очевидно, что у него что? Кислот. Acid. Yes. Why? Почему? Открыт. It is open. It's open, yeah. Потому что клапан открыт. But it really doesn't matter in this context. We're going to be Но в discussing данном контексте это по сути не имеет значения. maybe tomorrow, Может быть, завтра будем говорить более maybe the подробно. next day, Может быть, послезавтра. digestion, the Когда digestive будем говорить system, о пищеварительной системе, dysbiosis, о дисбиозе and what new research is showing и о том, что показывают новые исследования, последние is исследования. a part of oxidative stress, Это часть разговора об оксидативном стрессе, and which is based on liver stress and inability to detoxify, стресс печени и неспособность к детоксификации. which leads us into chronic inflammatory states. Это ведет к хроническому воспалению. Very interesting. Очень интересно. And we have a very good capacity to test И у нас есть прекрасные возможности тестировать, лечить and fix these и elements. устранять So поражающие элементы. his problem is with the gut. В данном случае проблема с And кишечником. if you learn a thing that it's simple, И если вы выучите вот эту самую очень простую tennis elbow. процедуру, как справляться с локтем теннисиста, you can fix, and also golf elbow, и housewife's локоть игрока elbow, в гольф тоже сюда включается. as they call it. You'll fix almost all of them Локоть домохозяйки. very simply. То есть вы можете устранять все это очень легко. And he's got dysbiosis, Здесь дисбиоз. which you use that term here. Да? Термин знаком? Дисбактериоз. Okay, same thing. То же самое. Or parasites. Или паразиты. I call them gypsies. Я их называю цыганами. Okay. Now we'll look at him. We'll save him for the for the digestive system. Не будем пока ничего лечить, оставим вас как пример на пищеварительную систему. He's going to have to suffer until. Пострадаете еще. Commentary. You can translate. Обязанности жены, я не знаю, что это будет. Why not? It's not bad. Он говорит, не бойся, ничего плохого не будет. So you translate it. Окей. 3 men. Значит, трое мужчин сидят вместе, обсуждая новые обязанности своих жен. Или обязанности новых жен, я не знаю, как это правильно перевести. Сейчас увидим. Okay. Now, the first man.
Значит, первый мужчина женится на азиатке. Значит, она должна была мыть посуду, убирать дом, And the hip joint, колено и тазобедренный сустав. so that we understand how to do these tests, and then we will later on use the same tests with substance challenge. Значит, сначала сами тесты, а потом тесты с провокацией веществом. Okay, but first I want you to make sure that you understand how to do these tests in Мне важно, different чтобы вы ways. сначала поняли, как тесты правильно выполняются. So, do you remember how to test for tennis and golf elbow? Помните, как вы тестируете опыт теннисиста и игрока гольфа? The joints or Если мы говорим damage о суставах to пальцев, them, you cannot make direct challenge здесь прямой провокации не сделать. because the limiting factor I found out is that the muscles that act on the joints, Потому что в качестве ограничивающего фактора the intrinsic ones don't really test very easily to give us capacity to do that. Выступает невозможность тестировать внутренние мышцы кисти. And the muscles acting on the joints are in the forearm Мышцы в основном, primarily. мышцы, действующие на суставы кисти, в основном располагаются в области предплечья. And for some reason, the stimulus is not sufficient to weaken any of these muscles. И So, стимула оказывается недостаточно по силе для того, чтобы ослабить мышцы предплечья. unlike with the shoulder joint with Alyek, we can't test Тогда that. как мышцы плеча, что мы видели на Олеге, тестируется легко. So here I'm using the patient. I'm testing for the stretch. I'm trying to stretch or laterally flex the joint. Здесь я пытаюсь сделать растяжение или латеральный наклон в суставе. And again, using the extensor muscle И on the снова opposite используя side, мышцу разгибательной противоположной you стороне. can test the area that you've challenged. Можете тестировать провоцируемую область. It makes it a little bit more complicated or difficult to arrive at a solution. Сделать вывод в данном случае сложнее. But in cases where people have inflammation of the fingers of the hand, it's not a bad thing to do. Но затея совсем неплохая, если суставы пальца воспалены. People that are suffering from osteoarthritis that's active, Скажем, активный остеоартрит, если у пациента, arthritic conditions of the hand. другие артритные состояния. You can also test patients that have lesions of the cuticle, Можно тестировать поражение кутикул, like an inflammatory process. воспалительные процессы. This is difficult, obviously, for us to test using muscle testing. Понятно, что такие состояния сложно тестировать, используя мышцы. So many of my colleagues would just do another technique, for example, that by Chris Smith, Многие коллеги мои просто используют другие техники, например, Крис Смит. in an attempt to find Попытки найти any kind of disturbance, то или иное inflammatory, нарушение, воспалительное and treat нарушение, that. и устранить его. Whether or not it fixed the condition or not, it was difficult to say. Но будет ли эффективным результат лечения, сказать сразу сложно. So as I mentioned earlier, I Как я уже prefer говорила раньше, to make my departure point from the point of pain or я стараюсь symptomatology. отталкиваться от боли или симптоматики, то есть сделать боль или симптоматику отправной точкой. And then we have a point of reference from which when we find the therapy, we И can тогда уже, return когда to. находишь лечение, всегда можно обратиться к исходному состоянию, к исходной отправной точке и использовать ее как точку отсчета для оценки возможной эффективности лечения. So in the example I gave for like inflammation of the cuticle, Скажем, воспаление кутикулы, fungal infections, maybe psoriasis of the nail, псориаз может быть, или лимфовая инфекция. how would you think I could stimulate that? Как, по-вашему, можно So the стимулировать Would такое recognize поражение, it. чтобы его распознать? Well, the nail doesn't scratch very easily, but По yeah, ногтю особо не поскребешь. Well, scratch might be one. Ну, то есть поскрести можно, да, это может быть. Tap it, I pinch it. Я обычно Same сдавливаю. thing. Можно постучать, я просто сдавливаю. Same idea. Та же Very самая good. идея. So change your challenge
Меняйте провокации. Method according to what you Меняйте have, метод провокации в соответствии you need. с тем, что вам необходимо. Vibration, for example, doesn't work very well Вибрация здесь не очень хорошо работает. of a malady. The При problem таких заболеваниях вибрация не очень показана. for tooth problems, the vibration doesn't always work Не either. всегда вибрация выявляет и проблемы зубов. Sometimes you have to tap the jaw. Порой надо постучать по челюсти. So these things are important when we're trying to elicit a positive response. Это особенно важно, когда есть необходимость высветить положительную реакцию. Wrist conditions, the same thing. You stimulate the wrist, То же самое проблема запястья. stretching Делайте стимуляцию, потянув, согнув, разогнув, or grinding it, или совершая compacting it. движение в компрессии, Place the tuning растирающее движение в компрессии. and place the tuning fork in the area. И сюда же на область предполагаемой дисфункции ставите камертон. Does anybody have a hand or a wrist condition? Запястье, кисть страдает у кого-нибудь? Ой, милое дело, такая здоровая группа, просто прелесть. Everybody's so healthy here. Чудно. You have a thumb problem. Проблема большого пальца? Boy, what kind? Какая боль? Постоянно, как при движении первого пальца. Continuous. From when? Когда началось, из чего? Не знаю с чего, но около 2 месяцев тому назад. Why? Without reason. То есть безо всякой причины, да? Травмы не было. No trauma. Okay. Выходите, пожалуйста. Let's Олег. На работу. So, is he left-handed? No. Вы левша? So, we have the possibility of testing the thumb directly. Значит, есть возможность тестировать большой палец прямой техникой. Where does it hurt here? Где больно? Okay. What muscles could we test on the thumb? Какие мышцы большого For пальца example. можно тестировать? Например, The adductor pollicis brevis, короткая Abductor приводящая, pollicis короткая отводящая, extensor muscles, большой палец. and the adductor pollicis. Длинная приводящая. Opponent's possibility, but that's a tough one. Remember, Противополагающую his тоже pain's можно here. тестировать, но это сложнее. Боль здесь Opponent's is показывает. here. А противополагающая I would внутри test that one находится. last, but it's a possibility. Поэтому противополагающую мышцу я, So- может, не стала тестировать в данном случае. We'll directly test subcutaneous, Прямой тест. strong, Сильная, subcutaneous, strong enough. достаточно сильная, Flexor pollicis, сгибатель, brevis, strong enough. сильная. Subcutaneous. Now this one's slightly weak. Вот это послабее. And we can go to this one, Сравним с другой рукой. very strong. Очень сильная справа. So this is close to being possible. Magnet? No, okay, we use his finger. Says nothing. So we're not totally sure that this is related to the problem. То есть пока нельзя сказать наверняка, связано ли это с проблемой. Possible, but we're into this area here. Возможно, но это уже другая область. Prefer to remain with the Я бы предпочел muscles that are остаться closer. на тех мышцах, которые ближе к пораженной области. So what we'll do is test the test for a vibratory response. Протестируем вибрационную реакцию. I'm doing it from behind only so that you can see it. Стою сзади от пациента, просто чтобы вам было видно. Okay, back. Don't be an enthusiastic patient. Не надо делать то, что вас не просят. Sometimes we want something to happen and it's Порой not. нам хочется, чтобы что-то было, мы делаем не то, что надо. I would prefer that we don't find it instead of find it when it's not there. Я бы предпочел не найти, Okay, чем найти то, чего нет. now to do this in a different fashion Делаем по-другому. so that you can see, I'm going to stretch the joint. Растягиваю сустав,
Сопротивляйтесь. It's not reacting to stretch. На растяжение реакции нет. So I'm not picking up anything at the capsule, I'll grind it. Теперь делаю растирающее движение. That's positive. Положительно. So the grind means what? Растирание что означает? Yes, it means some kind of articular cartilage reaction. Значит, реакция суставного хряща. Now, what do we do? Что теперь делать? TL. Терапевтическая локализация. Now, we've already TL'd with the thumb muscle. Мы уже делали And it was терапевтическую negative. локализацию при исследовании мышц, реакция была отрицательной. We'll just try again with this. It's negative. Отрицательной. So it says it doesn't come from here. Значит, это не отсюда. What would we tend to think if it was cartilage? What would we give a patient? Если бы хрящи, о чем бы мы думали, что дали бы пациенту? Nutritionally. Глюкозамин. Glucosamine. Глюкозамин. Would he get better with glucosamine? Будет ему лучше от Probably not. глюкозамина? Может быть и нет. Because it's not local. Потому что реакция не So локальна. this is where we get good products that people take and they don't get real benefit from them. Вот вам и история. Хорошие, казалось бы, препараты люди принимают, а лучше им не становится. So where do we go with this? Что делать дальше? We search where? Где искать? Lungs, Heart. intestines, Heart, no? for example, because of the meridians. Потому что меридианы проходят. So how will we do the testing? Как выполнять тестирование? Which test method would you prefer? Какой тестовый метод вы предпочли? First neck. To find, to search? Direct. Direct or indirect? Или не прямой? I would try direct because it's simple. Я бы начал с прямого, потому что он проще. So we'll try Попробуем. lung. Легкие. Oh, it wasn't this one, it was this one, wasn't it? Try the intestines, Кишечник. nothing. Ничего. Liver. We could also try with the magnet. Можно попробовать с магнитом. Oops, we don't know. Не знаю. Why? Почему? Because therapy localization tells you where, but not what. Потому что терапевтическая локализация показывает где, но не что. What is beneath the magnet? Что под магнитом? Heart. Lymph and lung. Лимфа и легкие. So we don't know yet. Еще мы не знаем, How что do we это. determine that? Как определить? This and И this or that? No? Okay, Photoshop. So, otherwise, what can we do? в противном случае что стали бы делать? Move the magnet? Перемещать магнит. Hold it. That's not lymph. Это не лимфа уже. Oops. So what do we have? Что это? Probably lung. Вероятно, легкое. Северный полюс магнита, а если лимфа может отсюда полюс? Good lymph reaction. Sure. As well. Тоже. Why not? Почему бы и нет? Try and think of it the other way. Попробуйте подумать об этом иначе. Lymph can be this as well as this. Лимфа может быть и такая, и такая. Okay? So the lymph system can be active and sometimes the North Pole is the same. Лимфатическая система может быть активной, и северный полюс может So if быть this was активным. lymph Если бы была лимфа with the North Pole, с северным полюсом, what muscle would we test? какую мышцу тестировали бы? Pec minor. And how Малогрудную. would we find it weak? Would we find it weak? Была бы она слабой? Гипер. Гипер. Deeper. So that should follow. Okay? То есть все должно следовать одному паттерну. Она была Remember, гипер. any therapy localization positive with the North Pole, Любая терапевтическая локализация, положительная при северном полюсе магнита, the associated organ берете ассоциированный орган, will, associated muscle нет, ассоциированную мышцу, простите, will be hyper. и ассоциированная мышца будет в гиперсостоянии. If it is not, Если нет, you have to go back and find out what's wrong. надо вернуться и посмотреть, что не так
в результатах. What's the word for ginger? Имбирь, That's what it is. Sorry. Well, it's something later. So, to fix his thumb, this is a very good example of inflammatory response Хороший пример, воспалительная реакция, that is difficult for almost anyone that hasn't got this type of technique to evaluate. которая с точки зрения оценки состояния пациента создаст проблемы любому, кто не владеет указанными So we техниками. think we have to work on his lung. Значит, мы полагаем, что Да. надо работать с легким, да? What do we do now? Что делать теперь? Go to the associated muscles. Тестировать ассоциированные мышцы. If you don't do this, Если этого не сделать, you lack a confirmation possibility вы не получаете возможности подтверждения полученных результатов. that helps you be accurate, precise, И вы лишаетесь возможности работать точно and more и effective более эффективно in your therapy. с лечением. Okay, on your back. So I'm going to the muscles indicated, deltoid, Значит, берем serratus, указанные мышцы, зубчатую, дельтовидную, related to the lung. которые связаны, ассоциированы с легким. Coracobrachialis, Клюво-плечевая, nothing. ничего. Again, another example И еще один пример of what we find with metabolic problems, того, что мы обнаруживаем при метаболических проблемах. especially those that are of longer duration. Особенно, если проблема сохраняется длительное время. Although one part is suffering, Несмотря на то, что одна часть страдает, the other parts, the organ that is involved другие части, вовлеченные does not органы, react at the moment of our test. не реагируют в момент тестирования. This is where Goodhart tried to develop techniques for patients who had problems during different hours of the day. Именно поэтому Джордж Гудхарт искал техники, которые могли бы применяться для пациентов, страдающих теми или иными нарушениями в определенное время суток. A technique he called the now and then technique, Техника, которая называется «здесь и сейчас», which used acupuncture points, которая использует акупунктурные точки, the alarm points, сигнальные точки, touching therapy localization for the time now, which is 12 would be small intestine. Вот сейчас 12 это тонкий кишечник или сердце. Okay, and then the then technique is when it happens. So if we say 12 midnight or something, you're looking at liver, gallbladder, somewhere around there. Потом 12 ночи, там желчный пузырь или еще что-то. But it wasn't specific, Но техника не была специфичной. and with the years, we're becoming more capable at eliciting Годы responses. возможности улучшались. So the same thing appears here. Sometimes you get no response То же самое происходит и здесь. Порой не получаешь the сразу ответной deltoid реакции. and the serratus anterior, Дельтовидная и передняя зубчатая, but you do with the coracobrachialis. ведь не дали реакции. Но реакция была с клювоплечевой. Even though they're all linked to the lung. Несмотря на то, что все эти мышцы связаны с легким. I find the coracobrachialis much more sensitive Клювоплечевая мышца, на мой взгляд, является более чувствительной. to things like the bronchioles and Чувствительной по отношению к бронхам the pleura. и плевре. Okay? So again, we have no reaction. We must create a reaction. Снова реакции нет, ее надо создать. We can have him try and put the thumb in that position maybe. Можем попытаться попросить поставить палец в такое положение. Back that way. Karate hand. Рука каратиста. But that's enough. Сопротивляйтесь. И этого достаточно. Сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. Now, I don't like this. Меня это не устраивает. Okay? Why? Почему? It's weak. Потому что слабо. And this was north. А магнит был север. So either he's helping me by being weak, or Либо он мне помогает, создавая I'm слабость, not finding the right thing. либо я не обнаруживаю того, что есть.
weak. Слабая мышца. It's weak. И здесь слабая. Either I'm a bad muscle tester, Либо я плохо тестирую мышцы, and I should be sitting there and you should be teaching me, и мне надо было бы сидеть на вашем месте, а вы должны были бы меня учить. or Или, what? что я... И то усиливаем. И то Both, That's, pole work. if both poles work, then I'm even more stupid, Если бы работали оба полюса, я был бы еще глупее, чем можно представить. because that's even a worse conclusion. Потому что это еще худший вывод. Maybe my first conclusion was right. Может быть, первый вывод был правильным. It is what? Это что? Limb. Может быть, So это we go to лимфа? this one. So Subcutaneous. Subcutaneous. It's strong. Сильная. Let's pull it back. Subcutaneous. There it is. Pull it back. Subcutaneous. Come on. Subcutaneous. Pull this back. It's deep, I think. Pull it back. Subcutaneous. It's deeper. So it's linked. Мышца гипер – это We were лимфа. unlucky because this same problem affected what? The lung. Нам просто не повезло, потому что та же самая проблема This повлияла и на probably легкое. reflects the suffering of the lung. И поэтому палец может отражать страдания легкого. Makes sense with the meridians now. Теперь с меридианкой все совпадает. So it's not, so it should be foot, pain, less. Just pushing on meridian points for the lung, right? Нажимаю просто на точки меридиана легкого. So we have a lung reaction. This is probably of what type of origin? Какая причина? Какого типа причина это? Probably infective. Может быть инфекционная. We don't know, it's, the symptom is recent, but we don't know whether it's a recent or an old problem. То есть симптоматика недавняя, но насколько свежая проблема, тут пока не можем, она может быть давней. Understand how we test joints Понимаете, как мы тестируем in суставы? the periphery Периферические суставы, do not respond well to direct testing. которые не дают хорошей возможности тестировать их прямыми We техниками. were lucky with this one is that he had one muscle. Нам повезло с этим пальцем, потому что одна мышца отреагировала. Now do you begin to appreciate why we need to test all muscles too? Вот теперь вы поймете, почему надо уметь тестировать все мышцы. In situations like this, if we've only learned certain muscles, we're Потому что stuck. представьте, что у вас такая ситуация, а вы выучили только определенный набор мышц. Что вы будете делать? Tell him to remember his lung Пожалуйста, and запомните whatever, свою проблему, because it could be, it's for the treatment phase. потому что дойдем до лечения Okay. и снова будем с вами работать. Now, to do the knee Колени, and the hip, there's a lot of knees here. Some are prettier than others. Я говорю, здесь есть колено, а вы в колени тут полно, просто некоторые более интересные, чем другие. Более красивые, чем другие. Which is yours? There was a fracture, trauma of the line. Okay, where? Где? The fibula. The head of the fibula. Okay, now this is an interesting case. Интересный случай. Перелом головки малоберцовой кости был. The patient says it was a trauma. Пациент говорит, что была травма. How long ago? Давно? 4 года назад. 4 years ago. 4 years ago. What did you do? Play sport? Yes. Тригger. Adopted. Was pushing off for jumping. From what? Чего вы отталкиваетесь? Волейбол играл. Playing volleyball. Ah, okay. And what was special with that pushing off? Что такого особенного было в этом толчке? Хрустнуло и все. There was a crack and was it just a Ah, sound. so you think to yourself, well, why? Ну и сразу говоришь себе, почему бы это? Was it the first time he's ever played Что впервые он играл в волейбол? that? Okay. How long have you played volleyball? Сколько вы волейбол играли? Много.
Лет That will 15. count. Just a lot, about 15 years. Okay, so it's not unusual for him to play volleyball. То есть для него ничего особенного в этом нет. And so we have to kind of consider what made this predisposition И поэтому надо задуматься, что создало to предрасположенность have that. к перелому. Maybe it was beach volleyball, Может быть, это был пляжный and it волейбол? was, Yes, he says. yes, and there were girls, and he was watching the girls. И он пока волейбол играл, наверное, посмотрелся. So now we know the mechanism of injury. Сразу понимаешь механизм травмы. So anyway, it was probably what, an avulsion fracture? Это был эволюционный перелом. Right here, pulled away? Здесь, то есть перелом отрыва, Там, где мышцы крепляются, оторвали кости. это есть эволюционный перелом. It was Я involved. согласна. So what does that tell us? О чем это говорит? Right, the biceps femoris insertion. Прикрепление бицепс феморис. So we start to think. Надо задуматься. And then at the other hand, И с другой стороны, we also have to ask ourselves, why did that little fellow become so weak надо спросить, почему этот приятель стал таким when слабеньким? for 15, 12, 11 years it was fine? Скажем, там 12-11 лет все было хорошо. So these are some of the considerations that I like to go through and mentally. То есть вот такие размышления меня самого радуют. So now we know where it's at. We know what happened. Значит, мы знаем, что случилось, как это произошло. Now we have to ask, does it still bother you? Вас все еще это беспокоит? Нестабильная колено. The knee is unstable. When he looks at women. Когда смотрите на женщин, Always. ноги подкашиваются. Okay. So it's your problem. Lack of zinc. Та же самая проблема, что и у вас. Недостаток цинка. Okay. What muscles are we going to test? Какие мышцы будем тестировать? Hamstrings. Biceps femoris, yes. Hamstrings. Well, hamstrings, the biceps femoris specifically. Значит, особенно бицепс What else? феморис. Какой еще? TFL. TFL could possibly do it with a band. Прыгающая широкая фасция. Popliteus inserts Подколенная. somewhat in the area, does, yeah. Прикрепляется, да, примерно в этой области. Gluteus. Okay. And glute medius and maximus. I don't think I would go there yet. I would try and Не стал start бы here. сразу смотреть ягодичные. But good idea. Но идея неплохая. In the end, we want to check most of it. В конце надо будет посмотреть все. So in the beginning, what else then with the articular challenge? What do we want to Quadriceps, test? rectus femoris. Well, and on the now we're talking muscles, the one that inserts there. Значит, говорим о мышцах, What которые el- здесь прикрепляются. What else do we want to test А on the еще что joint? надо посмотреть в области сустава? Not muscles, but what are Не we? мышцы, а что? The Ligaments. okay, the vastus lateral, not the vastus, the lateral collateral. Латеральные и коллатеральные связки. We might want to test the tibialis anterior for up in here, but I Передней wouldn't большой go yet. берцовой тоже можно было бы посмотреть, но Or пока не знаю. maybe a gastroc. Может быть, и икроножная. But that would be after we can Но это уже потом. find something else. Now he still has disability, still has problems То есть when, по-прежнему проблема у вас сохраняется, да? when he said what, when he runs? Вы все unstable. That's un- What does that tell me? Нестабильность это что? Соскальзывает при определенном положении, когда колено согнуто On the и knees немножко с flex. ротацией. And So- slightly rotated, it slips away. Does Ну, то есть, external Наружная rotation. ротация, да? I don't know. That's external. Это наружная Maybe. ротация. Yeah. Мне нравится такая ротация, я не знаю. Patients to do just to check the knee is to see how they come down. Значит, тестируя колено, я просто прошу Yeah. пациента If the присесть, knee has- смотреть, как колено сгибается и разгибается. So let's just see. You see if you get a wobble. His Руки, is чтобы не были fine. перед коленями, если можно, руки А. поднимайте. You don't have to stay there. Сидеть не надо долго, поднимайтесь. They don't do anything, so we're Нет not getting any никакого отклонения internal. при сгибании и разгибании. That would be internal components, meniscus. То есть какие-то внутренние ACL. компоненты, Okay. низкие, задние крестообразные связки. Let's start looking at it. Давайте начнем исследовать.
I would start with the, okay, let's talk me through it. Where do we go? Проговаривайте последовательность. С чего начинаем? Biceps femoris. It's traumatic, so I'm going to look for Двуглавая мышца бедра. weakness. No? Ищу слабость, потому что причина травматическая. Not very weak. Не очень слабая. So let's just check to see if it's hypo. Посмотрим, нет ли гиперреакции. Maybe it was too strong and pulled the bone away. Может быть, слишком сильная мышца просто оттянула кость. Okay, down a bit, down. Пониже, пониже. Not so bend. Patients that feel a weakness will bend Если more. пациент чувствует слабость, он So пытается согнуть голень больше. maybe it's hypo. Not hypo. Нет гипермышца. We're stuck. И мы не знаем, что делать We дальше. can test the popliteus in this fashion. Можем тестировать подколенную. Nothing. Ничего. Maybe it's the semimembranosus Может быть, tendinous. полусухожильная, полуперепончатая. Nothing yet. Тоже пока On your ничего. back. На спину. So we're not yet there. Пока мы ничего не получили. Test the tensor fasciolata. Напрягающую широкую фасцию. Strong. Сильная. Stimulate the lateral collateral. Стимулируем латеральную коллатеральную связку. Okay. Sophritiviatus. Nothing. Тоже ничего. Okay, we'll try the gastro. Попробуем I икроножную. wouldn't test an internal muscle yet. Пока я внутренние мышцы не трогаю. So just the gastro. Икроножную только. Together, Вместе. lateral, Латерально. internal. Внутрь. We have nothing. Ничего. Well, Just compression. Check Well- tibial essentially. I don't think it's meniscus because he had no problem with going down and up, so I would. Поскольку он легко присел и встал, я думаю, что проблемы мениска нет. Remember, the trauma was to the И помните, что травмирована fibula. была область головки малоберцовой кости. Какую там делали? Which ligament? Какой связки? Делал уже. I did that. That's what I did here. Sophritiviatus. That's what I did there. Это тестирование латеральной коллатеральной связки. Nothing. Положить ногу, когда возникает проблема. Здесь и первополно. Why? Зачем параполно? Перелом, Fracture. Might be an idea, but положить ногу, когда возникает проблема. Положение. Just get the leg position of instability. could be. Remember, what joint was the problem then? Вспомните, в каком суставе проблема. The tibiofibular joint. So up to this time, we've tested not directly that joint. We can stimulate the joint. Можно стимулировать сам So- сустав больше берцово-малоберцовый. What I'll do is pull it manually, the test Мануальная with the tuning тракция fork, и используя камертон. and push it manually and То test есть with the tuning сначала мануально потянул вперед, а потом надавил назад. So getting on it and pull. Well, let's test this first. Sophritiviatus. Bring it down so that we have. Руку Remember, пониже, чтобы было удобнее. the positioning of the arm makes no difference. Помните, что положение руки в данном случае не играет роли. Можно опустить ее пониже. Negative pulling. Теперь надавил сзади, Negative тоже pushing. отрицательно. So we have still parathormone, Значит, остался у нас еще как гипотеза парагормон. but to bring us into the challenge that we'll be showing also for the back, etc., Но чтобы for bone, дойти до провокации в кости и так далее, how can we test bone? как можно How кость протестировать? can we make the body, okay, Так. we're going to tap the bone. Постучим по кости. Is that good? Хорошо? Сделано. We have to tap it and use the tuning fork. Нужно было постучать и использовать камертон. Or we have to tap it and test a local muscle. Или после постукивания использовать локальную мышцу. Weak. Слабо. So
there's a possibility we could have used parathormone as Есть, well. так сказать, возможность использования This is парагормона. positive Реакция on your положительная. stomach. На живот. Now what can we do? Теперь что делать? When you're mad. Okay, Ай-яй-яй. it's his fault. Полностью. Okay, now, what will I try to do? No, what will I try to do first? Сначала что попытаюсь сделать? Tap the bone, Постучу по кости get in on the fibula, малоберцовой. sopratimitis. Weak. Слабо. So something is still there with the bone. Now, По-прежнему что-то в кости. does this explain what happens when he moves in a certain way? Объясняет это каким-то образом то, что происходит He с loses пациентом it. при определенных движениях? Yeah, because he's weight bearing, Да, потому что Puts stress on движение the joint, происходит с нагрузкой, pulls стрессируется with the сустав, muscle, and it causes it образуется to мышечная тяга, и weaken. сустав, то есть нога соскальзывает. We can see how many muscles weaken. Посмотрим, сколько мышц дают ослабление. Popliteus. Подколенная. Now this explains more why he loses stability. Это еще больше объясняет, почему пациент теряет Why is that? стабильность. Почему? The popliteus is much more important for maintenance of rotatory stability Ротационная стабильность в значительной степени обеспечивается подколенной мышцей, than the biceps femoris. чем бицепс феморис. So we're getting a better picture То of есть мы what happens. получаем лучшую картину того, что на самом деле происходит. This is what you find with athletes Такие ситуации вы обнаружите That have у been спортсменов после травм, that have a little bit of a problem. у которых проблема в незначительной степени What do we do? сохраняется. Что теперь делать? Inject it. No, I mean, what do we do in medicine? Медицина что бы стала делать? Give it an injection. Инъекции, Retraining. Ultrasound. ультразвук, реабилитация It физическая. might not, however, fix the И тем не problem. менее проблема может не устраниться. And I think the problem existed before Я полагаю, что проблема the существовала injury. еще до травмы. Granted, he was inattentive and looking at a woman or something instead of the ball, Надо было смотреть не на женщину, а на мяч. but it should not have happened, Иначе I think. я полагаю, что не было провоцирующей ситуации, нога могла бы не подвести. We accept too readily traumas that occur as if they were a real trauma rather than something else going on. Мы очень часто травму воспринимаем как собственно травму и Okay. не думаем, что в ее основе лежат другие причины, существовавшие еще до наступления самого травмирующего So события. now what do we do? Что делать теперь? TL, where? Терапевтическая локализация где? Local. Local, right at the area. В области сустава. Sopratimitis. Sopratimitis. Nothing. Where do we go? Где теперь искать? Searching wherever. Where would you search to make it easier, Где бы мы стали faster? искать, чтобы все стало быстрее и проще? Follow meridians. По меридианам до сей самой. Because if it was global, that should show Если up. бы It's реакция была not. глобальна, показала бы себя и противоположный It's one сустав. side. Пока с одной стороны реакция. Meridians that pass by here. Меридианы какие Воздушный проходят пузырь. здесь? Gallbladder. Gallbladder. Sounds weird, but Странно, но we'll try it. попробуем желчный. But it's there. Cool. Странно, но есть. So it appears to be gallbladder, liver. Похоже, что желчный пузырь и печень. It's hard to test in the prone position, as you can see. Вы видите, что в положении на животе тестировать сложно. Gallbladder, liver. Но дают себя знать say- желчный пузырь и печень. What would cause that? Что может привести к этому? And how can we confirm that? А? Вы говорите громко. Fatty acids. Could be. Может быть. First, I would like to confirm that it's gallbladder. How can I Но do сначала that? я хотела бы подтвердить, что это действительно желчный пузырь. Как это сделать? Associated muscle.
Okay? Strong. Сильная. But we don't know whether that gets weak because of the challenge, because it's in the same joint. Но тот же самый сустав мы не сможем сказать, осознавается провокация или нет. Oh, good idea. Maybe Right, that's that why was God gave idea. us the other muscle. Push in. Okay? We'll hope. Надеемся. So, would you get this? Nope. К-27. Nope. И K27. Ika. But this one, А с этой стороны? не Ika. Слабая. Can that happen? Может такой быть? А он держит. He's still But he's, keeping his hand on key. but that's on the right side. Но Doesn't правая influence the left. Can that happen? сторона. Может такой быть? Probably. Вероятно. Why not? Почему бы и нет? Because we have a joint receptor here inhibiting this muscle, and perhaps it's stronger than the Здесь уставной Organ рецептор, reflex. который ингибирует мышцу, и вполне может быть, что эта реакция сильнее правостороннего эффекта. can happen. Такое может быть. But that's probably why the right knee doesn't have any problem, because it doesn't have that reaction. Потому, Now, может быть, поэтому в правом колене нет Now такой what do we проблемы, do? потому что ее нет на этой стороне. Spasiba, but it's not. Спасибо, но этого недостаточно. So now we need to look at the area. Теперь нужно посмотреть область. Notice how many problems that we've looked at during this day and a half that are metabolic. Обратите внимание, какое количество за эти 1,5 дня мы уже увидели метаболических Only проблем. one so far has been mechanical. Только один раз увидели механическую природу. Who was that? У кого механическая была? Well, yeah. That was mechanical. Здесь проблема была механическая. Okay. Now, how do we evaluate this situation? Как оценить эту ситуацию? Мышцы печени. Масса заболела. Well, we can do that. Do we always have to tap? Всегда надо постукивать по кости или что? First you check it in there. Okay, this one went deeper. We can push. Давим. Здесь травма. Шома, надо шома. Like you said. When? Last Я month? играла в волейбол. Расскажите нам об этом подробнее. Too many girls. Локтем стукнули. Мяч не поделили. He was fighting for the ball and someone hit him When? with the elbow. When? Playing volleyball again. But when? Когда это было? Какой месяц назад. A month ago. Oh, okay, so this has nothing to do with that. Значит, та проблема к этому имеет отношение. No, okay. So that, because You it, just be careful over there. okay, so we won't do that. But he still has something here anyway. I don't know. Where were you hit? Ударили вас где? Да. Okay. Прямо здесь? That's something else. So it's, yeah. Nothing with the liver response. С печенью ничего. What then? Садите на Okay, so good to it. Let's just see if we get. So good to it. There it is. It's close. I'm getting close. Подходим ближе. Теплее, теплее. There it is. So that causes it to go deeper. Now so we're assuming when we say gallbladder, Когда говорим желчный пузырь, when they take out the gallbladder, does the popliteus reflex disappear? исчезает ли рефлекс подколенной мышцы, когда удаляется желчный пузырь? No. Why? Почему? Well, it doesn't disappear when we take out a kidney either. Почку удалить тоже не исчезнет.
So the brain still has the pattern for that Потому что area. в мозге схема остается, присутствующий орган. And when we say it's gallbladder, it's not just gallbladder, И it's когда мы говорим желчный пузырь, не обязательно собственно желчный пузырь. bile production as far as I can see with the popliteus and Это bile. продуцирование желчи и так далее. And so it's a little bit more complex than just a little deposited organ there. То есть не просто, так сказать, сам орган, не просто депозит, а So we'll look at гораздо this, более сложные взаимосвязи. we'll try and look at this in a different way. Obviously, he's had Попробуем some посмотреть на dysfunction. ситуацию по-другому. I think Очевидно дисфункция. it's something else Но я полагаю, что здесь что-то еще. that's affecting the gallbladder. Это влияет на желчный пузырь. So, but I can't show it, so. Не могу показать. No. I'm not getting what I expected. Не получаю того, что ожидал получить. So we'll wait. Now when we're on to the Давайте oxidative stress thing, подождем, пока дойдем до разговора об оксидативном стрессе. rather than continually go back and forth to the challenge of the knee, Вместо того, чтобы постоянно возвращаться к провокации колена, I would begin a substance challenge я бы to начал провокацией веществом. find out what's going on Для того, with чтобы the выявить, что gallbladder. происходит с желчным пузырем. So we'll look at that afterwards, probably Вернемся к tomorrow вам or the позднее, next может быть, day. завтра. Okay, so you remember. Запомните свою проблему, пожалуйста. However, what's interesting with this, still too little. Все равно недостаточно. What's interesting is we're allowing the body to lead us into a Интересно different то, что мы area. позволяем телу вести нас по своему пути на разные уровни. And that is important is having the ability to examine an area И and поэтому then важно уметь follow обследовать after. область, следовать по тем путям, которые предлагает тело. Now, any other knee things? Hip? Еще колени или тазобедренные суставы есть больные? Ноги, Knee, hip, whatever. So we'll look at the hip, we'll look at the knee, and then we'll go, what time is lunch? Okay, what's the problem? Проблема в чем? What was the problem? Значит, где-то 10 лет тому назад Вам левое нравится, колено да. заболело, которое прошло после физиотерапии, однократного сеанса, там, There was разгул. pain in left knee which disappeared after one. И не было, боли не было, там много, 3 или 4 года. Потом 3-4 внезапно years there was no появилось. pain, and then it's reoccurred again Здраво without any такое. reason. No trauma. Okay. Is he married to a black woman? Жената на негритянке? Deep in his soul. Okay. So we don't, where was the pain? Где болела? The patella. Колени или... Боль непосредственно усиливается при Worsens. движении, при приседании, вот так усиливается боль. И неудобно, неудобство. Даже не то, что было неудобство, но оно провоцируется What is this comfort and pain? There is сгибанием колена. by flexion. Okay, so let's do the thing that he did. Попробуйте присесть. Сумеете? Будет болеть в конце концов. So try to keep them straight. That one comes out a bit. Уходит наружу, видели? See, this one Ой, stays извини, up. вот это колено. Wrong knee. Well, that one goes out. I don't know about that. Да, я...
that joke, like that joke that I told about the doctor that tried the man that tried to find out what problem his wife had. Это как та шутка, когда мужчина пытается выяснить, что за проблема у жены. And he went to the doctor, Идет к врачу, and the doctor examined her and said, "Oh, доктор обследует жену и говорит, it's not an easy one. I don't know what she's got." случай непростой, даже не знаю, что с ней. I think I told this one. Я уже, по-моему, рассказывала то, что Anyway, to make it short, the man said, "But I need to know so I can take care of her." Ну, не буду вдаваться в подробности. Короче, мужчина говорит, ну, я должен знать вообще, как меня не заботиться, делать-то что? And the doctor still said, "I don't know." Врач говорит, да не знаю. And the man insisted. Мужчина And the настаивает. doctor said, "Well, she's either got AIDS or Alzheimer's." И мужчина говорит, у нее либо СПИД, либо болезнь Альцгеймера. And the man says, "Well, they're totally different things. I Мужчина need to говорит, послушайте, know это совершенно разные вещи, мне бы знать хотелось поточнее, how to take care of her because I love her." как мне о ней заботиться, я же люблю ее. And the doctor says, "Well, I can't tell you." And the man insisted again. Врач говорит, что он не знает, мужчина продолжает настаивать. So the doctor had a thought. Врач He задумался said, и "Okay, говорит, ладно, this Sunday, take your wife on a picnic. в это воскресенье поезжайте с женой на пикник. Beautiful woods, and you sit out there and you drink some wine and Видите, на eat some food. поляне, красивый вид, пейте вино, ешьте что-то вкусное. And when you're done, Закончив, you get up, get in the car, and drive home." садитесь в машину, поезжайте домой. And he said, "Well, drive home and leave my wife?" He said, "Yeah." Он говорит, как, подождите, уехать домой, оставить жену одну, я не понял. And he said, well, how can I use that information? Как вообще эту информацию использовать-то And должен? he says, well, it's easy. If she finds her way Он все home, легко, если она найдет дорогу домой. don't make love to her. Не занимайтесь с ней любовью. Just as on your back. Forget Okay, now, which knee? Какое колено? Amazing. Socrates. That's why this one wasn't working, because it doesn't work either. Вот поэтому колено отклонялось влево, не работает оно. This one went out. Нога уходила в сторону. Maybe because he was putting weight on it too. Может, потому что вес старался переносить на левое колено. This one's actually weak. Здесь in как раз rectus слабость. femoris. So he's predisposed to Прямой мышцы something there. бедра, потому что все равно есть предрасположенность So какая-то. we can test all the tissues that are on stretch in extension. That would be medial, Значит, все структуры, находящиеся в растяжении при разгибании, медиальные, латеральные, posterior латеральные capsule, связки, заднюю часть капсулы and both of the cruciates. и обе крестообразные. This muscle is strong. Мышца сильная, Socrates. The adductors are strong. The iliopsoas adductor. вводящие сильные вместе с пояснично-подвздошной. Tensor fasciolatus. Напрягающую широкую фасцию тоже. So the patient relaxes the leg. Пациент расслабляет ногу, Relax. You pop the joint. покачали ногу, напрягли сустав. Socrates. He's gone. Socrates. Nothing. И все. Socrates. What have we got? Что это? Global. But what do we have? Капсула несет. Or Капсула или крушец. the cruciates. Или We have three крестообразные. things to test. Значит, теперь три нужно протестировать So we уровня. test the cruciates first Сначала крестообразные. to eliminate, because you can't test the posterior capsule until you Нельзя test тестировать заднюю часть капсулы, the cruciates. пока не протестировал крестообразные связки. То есть тестируем методом исключения. Okay, relax. Расслабьте ногу. Socrates. Anterior cruciates, okay. Передние Socrates. крестообразные в порядке. Posterior cruciates, okay. Задние тоже в So what do we порядке. have? Что это? Looks like capsule. Похоже на капсулу. Now, are we comfortable with that? What else can we do? Что еще можно сделать?
test other parts of the capsule. Можно посмотреть остальные части капсулы. So we're going to use the patella. Надколенник. The patella is contiguous with the capsule, so we can use it to stretch the capsule. Можно использовать надколенник для растяжения капсулы, потому что он составляет с ней единство. Makes it a lot easier. Все становится гораздо проще. So I'm just going to stimulate it. Стимулируем. Be careful not to push on the Пожалуйста, не давите на patella надколенник. to grind the joint. Our interest is only to stretch the capsule, so I'm То есть just не going to slide надавите на it. надколенник, чтобы не было растирающего движения. Наш интерес в тестировании капсулы, и поэтому движение должно быть только скользящим для растяжения. So patellar grind in this fashion would be more for the articular element, Если делать такое растирание, тогда будешь тестировать суставные which it элементы. doesn't do. Moving it medially, Смещаем идеально надколенник. sopratibietis. Weak. Слабое. Do I need to test other muscles? Надо тестировать другие мышцы? Probably not. Может быть и нет. We'll go the other way. Латеральное смещение надколенника. Sopratibietis. Weak. Слабость. So I'm convinced he's got what? И я убежден, что у него что? Global capsular reaction, just Глобальная like капсульная реакция, как Олега. у Олега. shoulder. Только там было плечо. Does that make sense? Понятно? If you're not comfortable with your muscle testing, Если вы in не the area, удовлетворяетесь клиничным тестированием в области, you can look at it in a different way. можно Sopratibietis. протестировать иначе. Sopratibietis. 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 It's negative. Отрицательное. So we can challenge. Можно сделать провокацию. Sopratibietis. Sopratibietis. It's gone. So we have another means of confirming what we find Еще locally. один способ подтверждения того, что мы нашли локально. Now what? И теперь что? Create reaction. Sopratibietis. Спровоцировали реакцию. Sopratibietis. Nothing. Ничего. Where do we go? Remember what the patient said. It started without reason. Помните, что сказал пациент? Все началось как будто без причины. So what do we have, you think? Как по-вашему, что это? Why small intestine? Почему тонкий кишечник? Сошедший масса. Sopratibietis. What associated organ? Maybe it's his ovaries. Может быть, яичники. Think again, meridians. Еще раз про меридианы подумайте. Stomach. Stomach maybe, but I would think of a different one. Киднey. There's kidney, Почка, еще что? Почку, печень. Liver. gallbladder, that I would, huh? I would think spleen and Я бы kidney тоже подумала о почке и о селезенке. as a start. Для начала. Why? Почему? Immune system, yes. Потому что иммунная система. That's the only reason. Единственная причина. Will only therapy localize on the right, Терапевтическая локализация будет справа. because it's only the right leg, although we don't know. Правая нога, начнем справа. Но пока определенно сказать нельзя. Sopratibietis. Nothing, Ничего. okay? Sopratibietis. Nothing. Ничего. Well, this went weak, so I don't think it'd be north. Kidney could be north, Вот северный можно на почке попробовать, because the extensor was weak, потому что экстенсор был or слабый the spleen. на селезенке. Sopratibietis. It's not. Now what? Теперь что? I would still go lymph system. Я бы все еще остался на лимфе. Sopratibietis. Strong. Сильная. It's the immune system. Иммунная система. Okay, this is classic. Классический пример. It could cause the kidney to react Вполне могла отреагировать почка and go to the joint.
So we go here. Сопротивляйтесь. Nothing. Kidney 27. К27, Nothing. ничего. Stimulate the capsule Стимулировать or капсулу. bend the knee. Согните колено. Let's just bend the knee. Up, up, up. Выше, 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 выше. Let's see if that's enough. Посмотрим, достаточно ли этого. Ooh. Nothing. Ничего. Bilateralная. Oui. Slabая. Слабое тоже. So we have a therapy localization here. He probably has an immune response related to the throat. Вполне возможны иммунные реакции, связанные с состоянием горла. So we have another one that we can look at with the immune system when we're there in the next couple of days. Мы еще будем говорить об иммунной системе на протяжении следующих дней. So the main task that we're trying to demonstrate now Основной тест, который мы попытались показать сейчас, is to give you an ability to examine an area, может дать вам возможность исследовать область, find positive найти responses положительные ответные реакции, that are associated with the pain or symptom of the patient, болью и симптоматикой пациента, find through therapy найти localization посредством терапевтической the локализации area that eliminates the область, response, которая устраняет реакцию, find other methods найти to другие confirm методы that, подтверждения полученных результатов and go to the associated muscles as well. и переходить на ассоциированные мышцы. And then we're prepared to make the next step, И потом мы готовы к тому, чтобы сделать следующий шаг. which is the therapeutic challenge Следующий шаг терапевтическая провокация and confirmation of therapy, и which is the подтверждение last step. подобного лечения. Okay? So again, the thing is to follow it То step есть by мы step должны следовать схеме шаг за шагом, and not jump to a therapy а не before you're перепрыгивать sure. сразу на лечение, прежде чем не проживали предыдущее. That's what I've seen in the past, is we have a tendency to skip a step and jump ahead В прошлом without. я наблюдал такую тенденцию перескакивания Okay. с одного на другое без последовательного Now, выполнения if всех we were, этапов. just to make it short, coming back, Настя, unless somebody has a hip problem, бедро есть у кого-нибудь больное? Тазобедренный? they're all knees, Одни колени в бедре? he has a hip problem. Okay, we'll show the hip one here. Спасибо, когда уходите. And then we'll leave the rest of the joints for later. Остальные суставы оставим на потом. Which hip? Какой тазобедренный? Okay. He's got a magnet and everything. Yeah. No, right. Так, All. Does he use credit cards? А карточками кредитные пользуетесь? Oh, that's a good thing. Put the magnet in. Слава Богу, а тогда магнит и все вместе. Okay. Okay, now, what happened with your hip? Что случилось с тазобедренным суставом? Just painful. How, since when? С каких пор? месяца. Получилось months. No, before it was fine. А раньше все было хорошо? Да, но не постоянно. This is intermittent pain, not continuous. And when does it come? Когда начинает болеть? Не знаю. Just know. In bed at night? Вчера не болел, Ночью в сегодня постели. болит. It was not painful yesterday, it's painful today. During the day. То есть днем болит, ночью не болит. Nothing at night. Painful all day then. So after use, После нагрузки, Даже не знаю, совсем difficult to say. where does it hurt? Где болит? So are we at we're at the posterior trochanter, Задняя Area. часть вертела. greater trochanter, so Задняя часть большого вертела. somewhere here. Вот тут. What would you consider testing? Что вы стали тестировать? Тензор фасциолят. Well, we could do the ligaments. Would Можно you посмотреть test связки. first muscles? А мышцы сначала. Gluteus, okay. Medius for sure. Medial partners.
Piriformis. piriformis for insertion there, and then we'll do the stretch of the capsule, whatever. Растяжение капсулы потом. Okay, so we'll just test the muscles first to see Сначала if we мышцы pick up. протестируем. If we pick up in those muscles Gieper, we already have an answer and we can go with that. Если выявим гиперреакцию, уже сразу можно знать, что что-то есть. Nothing in the in the glute medius, Среднеягодичный ничего, piriformis, грушевидная so we have nothing at this point. пока ничего. Stretch, relax. Растянули, расслабьтесь. Nothing. Тоже ничего. Oops. So we have a tensor fasciolata that weakens. Ослабевает напрягающую широкую фасцию бедра. But not an adductor, not a quad. So what kind of a Ни problem do we четырехглавый, ни have? приводящий. Какая проблема? Ligament, yes, Связка. because it's only the one muscle. Потому что только одна Or мышца. two. Let's check the gluteus. Или две. Давайте посмотрим еще ягодичные. So we have two muscles that insert at the area. Две So мышцы, it's the которые прикрепляются в ligamentous. этой же области. Посмотрим связочную проблему. And we can see nibble. There's no pain on pressure. При надавливании боли нет. So where do we go? Что делать? Tia. Терапевтическую локализацию. Relax. Sopraciletus. Sopraciletus. Book. Where do we go? Дальше что? А может на колени? It's not. You only go to the shoulder if it's positive here. Okay. Who said shoulder? Кто сказал плечо? Oh, okay. You only go to the shoulder if this takes it away. Если здесь реакция устраняется, тогда So, можно посмотреть плечо. I do this, and this strengthens, Здесь происходит then you усиление. go to the shoulder. И тогда идешь на плечо. Does that make sense? Это понятно? Because that's what made me confused in the beginning. Меня это путало сначала. Because the TL was positive here, Терапевтическая локализация здесь положительно. temporal tap kept it positive. Постучали и осталось положительной. So the therapy localization said, yes, fix me here. То есть терапевтическая локализация указывала на необходимость работы в этой зоне. It just didn't tell you how to fix it. Но как, ничего об этом не говорила. So how is a different way, that's all. Поэтому как, это уже другой вопрос. So, where would you go? Ну и что дальше? Just search. Anywhere. Где угодно. Well, what could it be? Что Again, это могло lateral. бы быть? We have gallbladder, we have Желчный pancreas. Why? Почему поджелудочная? Why? Just the association with the joints. Oh, generally. Why? Какая там ассоциация? Не могу объяснить, какая, но есть. They told us today, but there is an explanation. How would you think? Well, I'm open. Я с удовольствием выслушаю ваше мнение. What kind of, Здесь нужно идти к профессору Николаеву, когда я училась на ипотерапию, он просто эмпирически нам дал такую So in Berkeley, when she was studying acupuncture, so the professor who was teaching just showed those interconnections. But those were found in Berkeley. but I mean, they would treat the pancreas. То есть лечили вы поджелудочную, да? Да. Why do you think? Как по-вашему, почему? Enzymes and immune system. I would say enzymes and anti-inflammatory activity Я бы сказала, что есть противовоспалительный эффект и ферменты. of the proteolytic enzymes, Протеолитические ферменты, probably. вероятно. But it's nice to have a thought pattern of why one would do that. То есть интересно не просто предложить что-то, но задуматься почему. I wouldn't, Зачем? although I wouldn't take that as my primary, Я бы, может, Point не of стала departure. рассматривать это как первичную отправную точку, because I would tend to think it would be more palliative than curative, потому что я думаю, что в таком случае мы пошли бы больше по паллиативному, а не по лечебному пути. just from my own thoughts.
an Так мне experience. кажется, и так показывает мой опыт. But let the TL allow you to go where you need to. So let's Давайте try. используем Я думаю, терапевтическую можно локализацию. сказать, конечно, панкреас. Я тоже думаю. Отверстие выходит, да, с Да, кишки. 13 Там же кишки. желчный пузырь вылезает, и это вылезает. И одна дырочка Both влезет. pancreas and Ну, это просто какой подарок. labra. И ВП. Also, Я also думаю, the что duodenum это and probably спазм through еще. this interconnection with the Вот и связь. Why are you talking about duodenum? ВП. С чего вы заговорили про 12-перстную? Потому что отверстие же выходит. Возможно, здесь I don't think so. Я так не думаю. Я думаю, что точно так. He thinks it works this way. It's a possibility. Возможность такая есть. It's a little far-fetched, but okay. Socrates, 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 oops, spleen, Селезенка. but we're not sure because we're using the repeat test. Но сказать нельзя наверняка, потому что мы должны повторить еще раз тест. Socrates. No, Нет. so it was just because I lost it. Просто пропала So you провокация. followed what I did. Доследили, все поняли, что я сделала. So we go on. Продолжаем. We can do kidney, we can do pancreas. Поджелудочная. Socrates, 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 Now, what did we find yesterday? Вчера что мы, о чем говорим, что вчера было? It's what we found yesterday. То же, что нашли вчера. You Скажите, remember? вот правая рука, вот у него не осуществляет какую-то дополнительную. Socrates. I missed that. His right hand was on the chest, wasn't it double? So we move it. Yeah. Мы ее So we убрали. move it. Observe it, change it. То есть It увидели wasn't a и problem. уберите. Good observation. Хорошо, что вы увидели это. Because we don't want to be confused. Надо не путаться. It's the same thing that we found yesterday. То же самое, что мы обнаружили у него же So вчера. this is one case where multiple problems are created by a single entity. Видите, так сказать, что-то одно вызывает множественные проблемы. Okay? And this comes and goes because of that's old problem, that one. Первичная проблема старая, и поэтому сейчас ситуация в тазобедренном суставе That was пропадает и возникает снова. that was the capsule of the hip. Well, the capsule and the ligament. То есть это капсула и связка тазобедренного The сустава. external ligaments, the internal we didn't test. Внутренние связки мы не смотрели, пока говорим о наружных. You could have also used, Можно было бы также использовать камертон. okay, can we, is it bothering you now? Сейчас беспокоит? Doesn't know? Не знаете, беспокоит или нет? Я когда сидел там, больше, когда... If it's metabolic, that makes sense. Если проблема метаболическая, значит разумно... Well, I was just going to see if it was positive in the clear. Хочу просто посмотреть исходно, есть положительная It's реакция? not. Нет. Sometimes, if it's a ligament, we can just keep it stretched. Иногда, если это связка, достаточно держать ее растянутой. There it is. We don't have to challenge И it не that надо way. делать провокации. So we have another method of confirming as well. Есть еще один подтверждающий метод. Okay, now, well, it's almost lunch. Why don't we answer some questions and we'll do the practical after lunch? Давайте сейчас, у нас осталось 5 минут, если есть вопросы, а практическое после обеда. Any questions on the procedure of Вопросы looking по at, процедуре, по той joints. процедуре, которую показывал на суставах. because what we're going to do next Потому что дальше is add the substance challenge that will help us to evaluate добавлять провокации веществом in greater detail.
И говорить более детально обо всем. Okay? For inability to heal and oxidative stress. Будем говорить об оксидативном стрессе, о неспособности тела к самовосстановлению. No questions? Что вопросов нет? По процедуре, то есть вот сам алгоритм, если так, не как Джозу сразу знает примерно, что будет смотреть, а сам алгоритм вот такой тупой. То есть сначала мы мышцы проверили, потом должны проверить с активным движением, то есть он показывал, нужно делать в тазобедренном суставе вот это движение. Protocol again was not in the clever way the way you do it. So that it is absolutely clear. So first you test muscle. Then it is necessary to go through active range of motion. Just in this case with the hip joint. So what is the protocol? Why do you want to go through range of motion? You just ask Oh. what follows what. When? When you're looking at any joint. Yes. The stupid procedure. There is no algorithm where you say I have to do this first. В данном случае нет такого алгоритма, который позволил бы сказать, вот с этого надо начинать. If I had I would probably go with the joint receptors first and then go to muscles. Я бы сначала, может, посмотрел суставные рецепторы, а потом перешел на мышцы. If that's what you're asking. Вы это хотели от меня услышать? So we're tuning for you. Only when I can't test the muscles. С камертоном, если нет возможности, прямо тестировать мышцы. I would rather use the direct test than the tuning Я бы fork вообще when предпочел possible. прямой тест, если есть такая возможность. А если нет, тогда бы уже перешел к непрямому тестированию. Just because with the tuning fork, both your hands are used, Просто потому, что с камертоном обе руки заняты. whereas you can have a free hand for therapy localization with the direct А test. при простом тесте, при прямом тесте можно сэкономить одну руку для терапевтической локализации. Как выполняется тест растяжения в тазобедренном суставе? Это просто... How do you stretch the hip joint? Just jerk it or what do you do? No, you try to pop it out of its socket. Можно, ну, грубо говоря, вытряхивать. You flex it and you cross it over the body and pop it out of its socket. That's the posterior one. You can also stretch Задняя it. часть и the передняя other way. часть растянули и как бы постарались вывести головку из сустава. That's usually sufficient to get the stretch. Этого достаточно для того, чтобы создать необходимое растяжение. If we do traction, You can traction it as well. I would traction it sort of out and down. Можно делать тракцию наружу каузально. It's Up and down. well in the angle of the neck of the humerus. I would pull it that way. В направлении шейки бедра. So you kind of have То to есть get up. каудально-латерально. The problem with it is the patient tends to tighten the muscles up Ну, a пациент bit. начинает напрягать мышцы, в этом проблема. And this is always the problem because the hip joint doesn't move with the range of motion as the shoulder, obviously. И сложнее протестировать эти объемы движения, потому что он уже не так it's a little свободно bit движется, как, скажем, плечевой. More difficult to test the capsule. Поэтому капсулу тестировать сложнее. Usually, when it's not traumatic, Обычно, any если test will be positive. причина не травматическая, Will будет реакция будет положительная. So you don't have to be specific. И поэтому нет необходимости специфического The тестирования. trauma to the hip obviously requires more testing. Травма требует, конечно, большего тестирования. I'll bring the leg out, for example, Я бы стал in stretching. вводить ногу, делать Bring it out from растяжение the body to stretch it as much as possible. максимально, насколько возможно. Crossover, you can stretch it in the front to tighten up the Спереди fibers можно a bit. растягивать, And создавая напряжение then you головки. grind it И потом делать растирание, for the cartilage чтобы посмотреть состояние хряща. to see what type of thing will influence the cartilage. Чтобы посмотреть, что влияет на хрящ потом. When we're in that, and when we're into that area and cartilage breakdown, we'll try and look. That's obvious that it has a relationship to the oxidative stress in the immune Когда мы system. дойдем до оксидативного стресса, мы еще раз вернемся Okay. к всему материалу, потому что здесь тесная взаимосвязь. Nobody has any Ни у hip кого, problems that are of that nature, coxarthrosis. ни у кого нет проблем тазобедренного сустава наподобие коксартроза, когда хрящ страдает. Нет.
Больных врачей нет? Есть. Есть устава, мы не знаем, связано. She's saying the joint is painful, but she doesn't know if it is cartilage or whatever. Okay, we have 5 minutes, go on. Он говорит, у нас есть 5 минут, я говорю, еще 5 минут, тоже было 5 минут. 3 minutes and a half is I can do it in 3 minutes and a half, can you? Я могу сделать за 3 минуты, вы потом сумеете? Painful was low. Where? Где? How old is she? Где там? Okay, she's a little young to have that. Did she play a lot of sport? Спортом много занимаетесь, потому что возраст пока не подходящий. A little is not a lot. Немного, это уже и есть немного. Okay, where does it hurt? As long as it's saying it's just about 4 kids. So it's not quite at the hip joint. Это, в общем-то, недозабедренный сустав. So I'll palpate Пальпируем. there. It's a little more pronounced here as well. Now I'm right about at the anterior inferior iliac spine. Передняя верхняя подвздошная ось, этот уровень. So what would I test? Что здесь тестировать? Anterior superior? Good patient. Хорошая пациентка. The rectus femoris. Прямую мышцу The бедра. insertion of the rectus femoris. So Это let's try. прикрепление прямой мышцы бедра. That's strong. Сильная. Still strong. So По-прежнему сильная. iliopsoas would be more internal. Пояснично-подвздошная все-таки дальше к внутри. But there's nothing there. Здесь пока ничего. Oops. Oops. Ничего. What am I doing? Что я делаю? Stretching. Stretching what? Голову. Huh? Golgi? Упартывает. Inguinal ligament, yes. Паховую связку растягиваю. She's had 4 births, right? 4? 4 ребенка у вас, да? 3, господи. 3, простите. 3 is enough. Уже 3 это уже достаточно. Okay, so it looks like it might be an inguinal ligament type problem Вполне может быть это проблема паховой связки, rather than the hip joint itself. а не, собственно, тазобедренного сустава. So we'll just check. Проверим. So we're not getting a capsular thing. Now she's real relaxed, limber. There we go. Nothing there. Пока ничего. So I'm pretty clear over the fact that, wait, relax. Расслабься. Again, relax. Thank you. Pull up. Okay. Push up. Nothing. So the hip doesn't show, does it? Ничего, тазобедренный сустав никак не проявляется. So if we thought it was the hip, we would have eliminated at least that part. То есть если мы предполагали в исходе, что это тазобедренный сустав, то уже на данный этап исключили его. She's a bit too high for me for the hip. И высоковата боль для тазобедренного сустава. So women that have given birth Женщины, рожавшие, multiple times, even a single time, can have даже если sort они of рожали один раз, reactions in the pelvic area, as we've discussed before. могут страдать от тех реакций в области таза, о которых мы уже говорили с вами раньше. We have one indication here. Здесь уже есть один показатель. You can test it in a different way as well. Можно тестировать по-другому. So I'll stretch it. Растягиваю. Right there is positive. Вот здесь положительная реакция. One point Одна точка. along the path of the ligament По прохождению связки. before clavicular. До этого еще же.
Tail. Yeah, we have to make sure that it's there. So it is. So now we can go to the, if it's close to the pubis, it will be closer to here. Значит, Farther если from the близко, pubis, близко closer к to клоуну, there. значит, ближе к срединной линии. Было бы So, дальше наружу и I would- на ключице. Estimate about there. And that changes it. Подтвердим, Работа. есть изменения. Changes it. This might Есть also изменения. weaken her abdominal muscles. Можно посмотреть абдоминальные мышцы. Not too bad. Неплохо. Amazon. Амазонка. Nothing there. Тут ничего. Back. Okay. This one's good. So we can look at that as well, right? Тоже это можно посмотреть, так? So she can touch. Прикасайтесь. She has to turn. Развернитесь, пожалуйста. Strong. Сильная. So now we're getting a picture. Получаем картину. She could, because of this problem, begin to have what? Что может быть из этой проблемы? Back pain, maybe. Может быть поясничная боль? Which side? Right side. Справа. So we're getting a picture. What else might you think of? О чем еще можно подумать? Canalification, No, not so much liver and metabolic. This looks purely mechanical. Мне кажется, чисто At механической this проблемой. What else do women that give birth have very often? Что очень часто бывает у женщин рожавших. Reactive muscle with Реактивная мышца с pelvic floor. тазовой дно. Yeah. So her adductor was strong. Здесь приводящие были сильными. What can we do? Что делать? Contract the pelvic floor. Сделать сокращение тазового дна. She's okay. Contract. Все в порядке. Try this side. Oops. On left. Okay, don't do this. Strong. So she's got this on the left, this on the right. Значит, одно слева, другое справа. What does your patient have that you were Oleg? Что у пациентки, Pelvic о которой вы говорили? twist. Тазовое скручивание. This is a pelvic twist. Вот это тоже тазовое скручивание. Okay, you can see she would be twisted, and it's putting stress on this one. So she's probably twisted this Скручивание way. дает напряжение справа, может быть, она скручена слева направо. So if she's twisted this way, Вот в эту сторону. reduces tension on this one, Здесь напряжение increases уменьшается tension и on this one, and повышается we're getting напряжение справа. the reaction that we're following. So Здесь мы увидели ту реакцию, по пути которой пошли. while treatment of this might give an effect here that we're happy with, we want to make sure that maybe we're not missing something. That's why I'm making Несмотря на то, sure. что лечение с правой стороны может дать хороший эффект, надо убедиться, все ли вы устранили, посмотрев всю область в целом. So does this make sense a bit? Понятно Okay. хотя бы сколько-то? Especially women that have given birth. You want to check Особенно that. у рожавших женщин. When- Надо смотреть такие взаимосвязи. When you find the ligament, the inguinal ligament Если страдает паховая связка, on your tongue, нажимай we'll потом. just do one thing. Еще Okay, кое-что cute хочу их посмотреть. little flowers. А какие цветочки? Well, finally, after a day and a half, I get some pretty thing up here instead of something like Наконец-то, 1,5 дня попреподавала, что-то красивое на кушетке появилось. push-up. Okay, now she's really strong. Действительно сильная. I'm just trying to evaluate pelvic musculature, Пытаюсь оценить мускулатуру таза. get good strength. And we're finding nothing generally here. Ничего пока не обнаруживаем. We'll do a challenge of just a general challenge of the Общее тестирование, общая провокация. SI joints, nothing. КПС Okay, ничего, on your back. на спину. So, what do we do? Теперь что делать? We have her do this, tighten, and touch. Напрягаем тазовое дно и Right there. прикасайтесь. And it takes it away. Even though Вот it's реакция. a
what we would describe as a Fusi problem. Несмотря на то, что мы стали говорить о фузарной проблеме, The adductor reflex, which is like a neurolymphatic for that pelvic floor right in this area, реакция аддуктора по типу нейролимфатической связи в этой области is very easy to use. и может очень легко использоваться. And there it goes. Вот Just сейчас released. уходит. So I'm feeling the muscle respond. Чувствую мышечную реакцию. Okay. This is, now I'm going muscle first, see, Сначала мышцы. Видите, сейчас начал с мышцы, rather than joint. а не с сустава. Tighten. Strong. Сильное. Temporal tap. Tighten. Песочное постукивание. Strong. Now we Сильное. go back here. Вернемся на правую сторону. Weak still, so it doesn't, По-прежнему слабо. hasn't self-corrected. We could have her walk, Самокоррекция не but we'll just произошло. correct it. Можно попросить ее походить, но мы просто сейчас сделаем коррекцию. Okay, satisfied? Find the point. Нашли точку. Should be very painful. Она очень болезненно должна быть. Point, see, go for pain. Okay. Look, and we find the pain on the clavicle. И находим боль в области ключицы. She's not too much pain. Не очень больно, да? Right there? No? No real pain. What does that tell you? Не настоящая боль. О чем это говорит? Either it's the wrong spot, Может, просто участок неправильный для контакта не выбрали. wrong spot. Видите, был не You тот can see участок, from но the сейчас eyes. болело. Даже глаза, по глазам можно определить. Better? Лучше сейчас. Okay, it's gone. Just went. You feel the tissue change. То есть чувствуешь, как меняются ткани. Gone. Now, Выходите, пожалуйста. okay? On your stomach. На живот. Now we'll look. Sopratinatus. Again. Okay. Sopratinatus. Uh-oh. See what happens? Видите, что получилось? This is what I was discussing this morning after elimination. То, о чем я говорил сегодня утром, когда устраняется проблема, Направо. There we go. Okay, nothing. Not too strong. не очень сильная. Okay, so we have a problem that's showing up here after the correction. Now, Проблема проявилась теперь здесь после коррекции. what we'll do is we'll leave it for lunch and see if it goes away by itself like Оставим this. на Okay? послеобеденное время и посмотрим, произойдет ли самокоррекция, как у Дмитрия. To see what shows up. Okay? Там будет видно. So again, this shows you that you need to know your other treatment Никого не methods отпускали, а никого не to fix the отпускали. patient. Лишнее доказательство того, что необходимы другие методы для того, чтобы иметь возможность системной работы по тому пути, куда ведет вас тело. Procedure down. Which one? Все поняли процедуру. Который? В каждом вопросе поняли ли вы процедуру, пожалуйста, не смейтесь. Вы пропустили самое основное. So, we're going to do practical Теперь будет практически with evaluating the... I almost forgot. Okay. On your back. And we'll just look at this area first. Сначала посмотрим эту область. Not too bad with pain. Неплохо. Болевые ощущения. No reaction at the inguinal ligament. Реакции паховой связки нет. No reaction at the pelvic floor. Напряжение тазового дна тоже не дало реакции. Now, is this the same as that? Одинаковые ощущения.
Diploma. That's good. So that we won't test the abdominal, but I assume it's Не будем better. сейчас тестировать Well, абдоминальные мышцы. okay, we'll test it. Нет, выйдем Back a bit. чуть-чуть назад. Okay, push. That's gone. Здесь ушла This is реакция. why sometimes I do the treatment, like I said, of the capsule before testing the muscles. Именно поэтому я работаю с капсулой, как я вам показывала, прежде чем тестировать мышцы. Now we'll see. It was the piriformis and Была грушевидная и what else? еще какая-то. Still weak. По-прежнему слабая. So at this point, it hasn't self-corrected. Самокоррекции не произошло. Still weak. So По-прежнему now what do we слабая. do? Что теперь делать? TL. Photoshop. Begin. Говорись. Well, where would you think to start? Как по-вашему, откуда начать? On the right. Uterus. It's mechanical, remember? Механическая проблема, помните? It could be, but it's... Oh, uterus because of the piriformis and the... Okay. I'm thinking mechanical. Пока только механические мысли. Muscles. Well, we could, or articulations. Или можно сочленение Remember, she had pelvic twisting. Помните, у нее таз скручен. So this is going to want to bring it back, so she's probably got sacroiliac, Может быть, КПС вовлечен. I would think, Я так but думаю. I can be wrong, Может быть, я ошибаюсь. but only in marriage, not in treatment. It's the SI joint. КПС. Now, if it's this joint, what do you think we have? Если этот сустав, что по-вашему тут? You could think about going up here, Donna, Можно да, сюда попробовать. but this is a category Но это категория 2. 2. Why? Почему? Because it's only one point therapy. Хорошо. Category 2. Молодцы, категория 2, одна точка. So we can place her on blocks. Можем положить ее на блоке. We can manipulate. Можно сделать манипуляцию. So to manipulate, we would Для манипуляции use the weak muscle используем слабую мышцу and stimulate. и стимулируем. And I'm stimulating for direction. Стимулирую в поисках направления. I have to adjust the sacral portion of the sacroiliac joint. Нужно проводить манипуляцию крестовой порции КПС. So if I was doing this in a manipulation sense, I would Если бы я делала манипуляцию, manipulate it on the side. сделал бы манипуляцию на I боку. can show you the setup. Покажу вам укладку для этой манипуляции. Давай быстро. So my contact would be here, Контакт здесь. and I would adjust like that. И вот таким образом как раз. Now let's see if it will react to the ligament interlink though, Посмотрим, получится ли лигаментозная взаимосвязь. rather than the adjustive. Вместо того, чтобы So делать what can we раз. do to test our theory? Что можно сделать, чтобы проверить теорию? Do we stimulate the joint? Стимулировать сустав, Do we use the tuning fork? использовать камертон, челлендж. What's the easiest? Самое простое, что We go from the weak muscle. от слабой мышцы отталкиваемся. So this muscle is weak. Мышца слабая. And what do we do? И что делаем? TL. Терапевтическую локализацию. Doesn't work Не получилось. unless, because it's the sacral side. Remember where the Но это крестовый компонент. ligament interlink is for the coccyx. Помните, где лигаментозная связь копчика? The EOP. Наружный затылочный бугор. Maybe because this is the sacroiliac joint here, the sacrum might be farther back. То есть крестец, контакт для креста должен быть дальше сзади. Because it's not always Потому что восточный logical. нижний челюстной это сам КПС. Yes. Да. So
thinking, we have to think that it's not always Поэтому what we надо assume. думать, что не всегда все настолько ясно, насколько можно предположить. So we have two ways of determining where to Два treat. способа определения, где лечить. More precise TL Сделать более точную терапевтическую локализацию. and it's just posterior to the mastoid process of the Чуть temporal сзади bone. от сосцевидного отростка височной кости. Remember what I said the mastoid process of the temporal bone is associated with? Помните, я говорила, с чем связан сосцевидный отросток? The ischial tuberosity. Седалищным бугром. So this makes sense. Ischial tuberosity, Ассоциация. SI joint, Помните КПС, ischial tuberosity, седалищный бугор, sacrum. крестец. So we're pretty close. Мы очень близко. So I would have her touch the area. Теперь прошу прикоснуться к области The other КПС. wet method is palpate for pain. Нужно пальпировать, будет ли боль. Both. Чуть-чуть. Maybe it's deeper. There. There? Okay. Now what do we do to make sure? Теперь что сделать, чтобы убедиться? Take away. Руку берите. Keep our point. С контакта руку не убираем. Свою. No. Никак не держите. One. Still pain. Больно? Less. Меньше Okay, that's больно. what we want. Да? Именно это нам было нужно. So now we torture. Теперь будем мучиться. Ah, very good sign. Очень хороший признак. The hissing sign. Рука лежит. So for her, there it goes. Just one. We can treat in that way. Вот так можно лечить. Yes. Very simple, and without any, when it works, it's without any trauma to the Очень body. просто, и если все получается, не надо никакого травмирующего воздействия на тело. Дай поставить. No walk. Выходите. We just check. Мы перепроверим. Okay, just to check. Просто чтобы перепроверить. Yes. Yes. This side. In. Out. Наружу. Not too bad. Неплохо. Неплохо. And we can just finish up Могу дать. with that. И Looks закончить okay. можно вот так. Все хорошо. Спасибо. So that was the indication. Again, we did nothing different than what we've been teaching this morning Видите, to не evaluate the сделали problem. ничего, что отличалось бы от того, что преподавалось утром, как обнаруживать проблему. We used 3 techniques that you're all Использовали 3 familiar with. техники, которые вам знакомы. The ligament interlink twice Лигаментозную взаимосвязь дважды and the pelvic floor. и тазовое дно. Very simple, Очень but просто, effective. но эффективно. Again, find the problem, Найдите проблему, therapy localized, терапевтическую локализацию, understand what you're trying to поймите, treat, что вы хотите лечить, and fix it. и устраните проблему. And we did with her mechanically what you will do metabolically later on. У Иоланты мы механически устранили то, что потом вы будете устранять метаболически. When I treated her Когда я ее here полечил, and here, здесь и здесь, I looked to see what happens at the back, at стал the смотреть, что pelvis. происходит сзади, в области таза. Any therapy, no matter how well intended or how good it is, Независимо от того, насколько хорошо ваше намерение и насколько хорошо само лечение, will create very often side effects or очень часто дает побочные эффекты. so we check for side effects with metabolic, nutritive and homeopathic Постоянное лечение не therapy. может фактически обойтись без побочных эффектов. И вот тут мы используем нутриенты, используем метаболизм для тестирования возможных нарушений. And we try to look for side effects of decompensation for mechanical things. И мы должны посмотреть побочные эффекты, которые проявляют себя как декомпенсация на механическом уровне. So is that clear what we're looking at? Понятно, да, с чем работаем? Okay. Perfect. Any questions? Вопросы? Okay, shoulder.
Плечо, elbow, локоть, yep. And тазобедренный then finally сустав. the knee. We'll go through this practical now, Вот. okay? И в конце, как Вниз. завершающий акцент, коленный сустав, так что в такой последовательности сейчас практическое занятие. Do we have enough tuning forks? У нас камертонов достаточно? Камертонов достаточно ли? Well, we'll break up in here. Например, вот при таких проблемах, которые представлены на слайде. Can you see it well enough to diagnose it? Хорошо видно, чтобы диагноз поставить. It's Sherman's, I would believe. Sherman's, do you call it Sherman's Шерман, disease? болезнь Шермана. Шермана мало Они называют просто Шермана. Which involves uptake of the calcium along the cartilaginous parts, and they remain not squared but irregular. Если поверхность становится нерегулярной, пропадают наружные очертания. As you know, this can lead to other types of spinal arthritic conditions in the Это может future. привести и к другим состояниям, артритным состояниям в будущем. The disc height here is preserved, Высота диска сохранена, but it's basically the body, the vertebral body. So страдает главным образом тело позвонка. testing for vertebral areas is similar to what we did with the bone test on your leg. Тестирование тела позвонка проводится аналогично, как мы видели у вас сегодня. For osteoporosis, we'll look at it in a different way as Если well. остеопороз, там тестирование делается по-другому. If the bone is osteoporotic sufficiently, you can do the same tapping maneuver Если остеопороз выражен значительно, можно также постукивать во время процедуры and try and create the same reaction. и попытаться воссоздать ту же реакцию. Otherwise, we have parathormone, which we'll try to distribute. Hormone, Иначе в противном случае используется парагормон, to see if we can use that as a provoking agent как провоцирующий агент. to elicit, but we'll get into that when we get into substance Но мы до challenge. этого дойдем, когда начнем говорить о провокации веществами. Because so many people suffer from low back pain, we'll just go through again 2 procedures. Мы еще раз повторим две процедуры, поскольку очень многие страдают поясничной One болью. that will elicit the disc, В первом случае это проблемы диска and 2, the other will elicit the bone. и проблемы кости. The only reason we're mentioning that again, as I said, is because it's so ubiquitous as a problem. Проблема сама многозначная, появляется часто, поэтому к ней еще раз обращаемся. So you find a strong indicator muscle Находите сильный индикатор, associated with the nerve level that you're testing. связанный с тем нервным уровнем, который вы тестируете. So what's nice about this technique is the muscles are readily available. Мышцы, так сказать, доступны. So if I was challenging this area 3, 4, 5, Если провоцировать третий, четвертый, пятый позвонки, I could test the hamstring muscles, for можно example, сразу тестировать мышцы задней поверхности бедра. because the nerve levels would be 4, 5, and S1. Потому что уровень L4, L5, S1. So this makes it quite simple. Поэтому процедура это достаточно простая. Higher up is a little bit more difficult because Выше you have to, посложнее. this nerve level is not if the hamstring related to the hamstring muscles, as you know. Этот уровень уже представлен несколько иначе. Здесь сложно полагаться только и сразу на мышцы разгибателя бедра. Throughout the years, my concern was with, I knew we could test in AK the vertebral subluxations, Я знал при прикладной кинезиологии, что можно тестировать позвонковые сублюксации. with facets and things like that, but we had a great amount of difficulty testing anything relating to the disc. А вот все, что было связано с диском, тестированию поддавалось сложно. Goodhart, for example, never came up with a very good test Например, Гудхарт ни разу не предложил какого-нибудь хорошего теста в этой with therapy области. localization for the disc. Не предложил терапевтической локализации диска. So when I had patients that had either the disc or the bone, I thought Когда у was, меня появляются пациенты с проблемами кости или диска, let me just see if it's here. No, that is the. Or here where we have discs. вот здесь, допустим, диски,
On magnetic resonance scanning, you can see that Магнитный резонанс сканирования было сделано. the two lower discs are very degenerated Видите, какая сильная дегенерация двух нижних дисков. and into the canal with great, Выпухание в канал, very strong pressure on the cord. сильное сдавление спинного мозга. Now, this was a young man, Причем это молодой мужчина, 20 years old, 20 лет. but this picture was taken in 2002. Но снимок сделан в 2002 году. So that shows that he had pain before that. Боль, конечно, развилась раньше. The things that are showing up now are that these young people that have this kind of problem Молодые люди показывают сегодня исследования с такими проблемами, have a different type of process going on. сказать, проходят разные процессы. So as an osteopath, chiropractor, manual medicine, what would you do? Manipulate? Значит, что вы стали делать в хиропрактике, в мануальной медицине, в остеопатии? Манипулировать, Operate? оперировать Or pray? Or Или tell the patient to молиться. pray? или попросить пациента Or all молиться? three? Или делать все сразу? So they know now from new research that these discs have immune reactions inside them Сегодня исследования показывают, что в этих таких дисках происходит иммунная реакция. continues to develop without any real change or ability to change that within the patient. Которые очень сложно поддаются коррекциям. I started thinking about this kind of problem Я in начал задумываться о таких проблемах. I think it was 1986 when I read an article Наверное, еще в 1986 году, прочитав статью, where a researcher took fresh cadavers and examined the discs. Исследования были основаны на работе со свежим трупным материалом, And с диском. a major part of the damaged discs from these cadavers had contained histamine. Большинство таких пораженных дисков содержали гистамин. So I started thinking that maybe discs got what I call snotty noses. Я такую ситуацию назвала, так сказать, заложенным носом у диска. So we're going to show a differential test using AK Я вам between покажу the disc дифференциальный тест, который And- можно использовать в прикладной кинезиологии, and the bone. позволяющий отличить поражение кости от поражения диска. The challenges look similar, but they're totally different. Провокация выглядит похоже, но это абсолютно разные вещи. Reminding yourselves again what we looked at when we tried to differentiate the different types of muscle lesions. Помните, к чему мы должны стремиться, когда пытаемся дифференцировать разные мышечные поражения. The same holds true with these two problems that we're trying to diagnose Те in же the самые back. принципы остаются применимыми и при этих проблемах. So we must understand the rules Мы должны понимать правила and the limits и in AK пределы прикладной to be кинезиологии, able to differentially diagnose what we're чтобы looking at. суметь провести дифференциальную диагностику того, с чем мы работаем. So we know in AK Мы знаем в прикладной кинезиологии, that you can take a strong indicator muscle что можно anywhere, взять сильный индикатор, любой, challenge a vertebra anywhere, провести провокацию позвонка где угодно. and if the vertebra has a subluxation, И если позвонок a muscle находится will в weaken. сублюксации, мышца ослабнет, independent of where you're challenging it. вне зависимости от уровня провокации. When we're at the level of a bony reaction or the disc, this changes. Когда мы работаем на костной провокации или провокации диска, такая ситуация меняется. That's why a disc will not cause that global change. Диск не дает глобального изменения. So what we need to do is understand the limits then Поэтому надо and понимать work more возможности, specifically. возможности специфической работы. A positive disc will react to the area of the nerve involvement. Положительный диск отреагирует той областью, которая связана иннервацией, And so will the bone. и кость. Or Или, if you use another muscle as an indicator, it если has to использовать be другую мышцу как индикатор, an extensor скажем, разгибатель, and the tuning fork. и камертон, Following the challenge that you make. следуем за сделанной провокацией, So. результатами. With the shoulder, Скажем, плечо, you can challenge directly, можно провести прямую Test the muscle провокацию, протестировать associated. мышцу ассоциированную, or или you can challenge, можно провести провокацию, tuning fork, использовать камертон, test the opposite side протестировать extensor. противоположную сторону.
Okay, is everybody clear on that? Всем понятно это? With the low back, the same kind of procedural Похожая operation процедура на пояснице. falls into play. You can test the local muscles, Можно тестировать локальные or мышцы. you can use a tuning fork. Или можно использовать камертон. So let's see what we can show. Давайте посмотрим, что получится. Since you've got all of these, I'll let you read them yourselves. Поскольку все это у вас есть на дисках или будет на дисках, почитайте сами. Saves me from reading it. Мне не придется читать. Oh, what is neural sheath? Что такое нервное влагалище? No, you, I asked you. What's neural sheath? Me? Yeah, the translation. Sorry. Neural sheath. Нервное влагалище. Yeah, the Да. neural. Да. That's what Нервное влагалище. Перевод from нужно. yesterday. Вчера вы говорили. Они просто вчера о чем-то между собой говорили и не знали, как перевести на русский нервное влагалище. Я не могла понять, зачем я сейчас должна это по-русски воспроизводить. So, what we're going to be. Заканчивание мозгового That was for. Влагалище чего? Я Да нет, это они между собой, это не касается совершенно лекции. Я поэтому и удивилась, зачем меня стали спрашивать. So, Саша с Жозефом вчера не могли выяснить, как это слово будет по-русски. Вот и теперь выяснили. so we're going to look at another phenomena as well. Значит, мы поговорим с вами еще об одном явлении. Inflammation of the neural sheath Воспаление нервного влагалища, surrounding the nerve as окружающего нерва. so we'll have mechanical stressors that create inflammation, Значит, возможно воспаление вследствие механических стрессоров, metabolic from the disc метаболическое, может быть связь от диска, when the mechanical problem is gone, когда механическая проблема устранена, metabolic from the bone, метаболическая проблема, инициируемая костью, and inflammation of the neural sheath. и воспаление нервного влагалища. The reason why we want to be able to address these problems Почему нужно уметь обращаться к этим проблемам? is remember the mechanical aspect is relatively easily evaluated. Механическая составляющая оценивается достаточно легко. Lateral bend, Латеральный наклон, flexion, сгибание, extension, разгибание, rotation, ротация and direct muscle test. и прямое мышечное тестирование. When we've eliminated the mechanical aspect Когда мы устранили механическую with the составляющую, techniques that we've discussed earlier, теми техниками, о которых говорили раньше, or other ones that you use, или теми, которые вы используете в своей if практике, patients are still in pain but there's no muscle weakness, если у пациента остается боль, а мышечной слабости уже нет, it must come from somewhere. значит причина в чем-то другом. So we need other techniques to help us Поэтому evaluate нужны другие техники, from where this might come. которые позволили бы определить, And we что have those является причиной такого состояния. techniques at hand today. Надеюсь, что такие Okay. техники у нас сегодня появятся. The first two we'll do are bony reactions. Сначала костная реакция. Now for the bone, you'd want to test that if you see on MRI scan the increased radiographic density of the bone Вот если есть радиографические свидетельства повышения плотности кости, surrounding an inflamed disc, surrounding the the vertebral density surrounding, the vertebral bodies that are around a chronically inflamed disc. вокруг, значит, кости вокруг воспаленного диска. You know what I'm talking about, Понимаете, о чем я говорю, да? everyone? В теле позвонка возникают изменения, которые являются следствием воспаленного диска. И там на магнитной резонансе... То есть те тела позвонков, которые находятся в непосредственной близости к пораженному диску. На магнитном резонансе есть там различные изменения, происходят плотности. Это все видно. Там или отек кости, или еще что-то такое там есть. Спасибо. So you'll just basically get an area of increased density surrounding a chronically inflamed disc, То есть возникает область повышенной плотности ткани as в I'll непосредственной близости к воспаленному диску. This means that the inflammation here has begun to inflame the bone. То есть фактически воспаление передается на кость. So you'll have to use both techniques for this type of patient.
У таких пациентов можно использовать оба типа техник. One to understand where the disc problem and how to fix that, and the other is the bony. Одну технику использовать для того, чтобы понять, что происходит с диском и как устранить проблему. Just to Вторая explain техника that должна problem. быть ориентирована на состояние кости. Inflammation surrounding the neural sheath is very often the cause of continued sciatic and low back pain. Воспаление вокруг нервного влагалища часто является причиной длительно сохраняющегося ишиаса или поясничной боли. Okay, now we'll go back to that. I'll do the first two first. Давайте сначала покажу первые две процедуры. Okay, we're going to do. There we go. This is a bony challenge Это костная провокация. to make sure that it's the bone we're testing and not a subluxation, Надо точно знать, что мы тестируем кость, а не сублюксацию. which I'll show you. This is the direct challenge. Это прямая провокация. So I'm taking this young lady and challenging with the tips of my fingers the vertebral spinous processes Значит, кончиками пальцев провоцирую остистые отростки with a позвонка. sharp tap. Резко ударяю. This creates a sonic wave that goes into the bone. Это создает волну, идущую непосредственно в кости. And because of the material makeup of the discs, it doesn't seem to stimulate an inflamed disc in the same way as it influences the bone. Причем, так сказать, композитная разница диска и кости позволяет таким образом создавать провокацию именно на костном, а не на межпозвонковом уровне. Testing the hamstring muscle, which is related to the nerve area. Тестирую разгибатели бедра, которые связаны неврологически именно с этим уровнем. For the disc, Для диска the stimulus is different. стимуляция другая. I can't remember where I got my discs. Let's see. 1 minute. Это помпаж диска. So you note the position of my hand. We're going to pump Обратите внимание на Into положение the- руки. discal area Делаете помпаж области And- диска. using the same technique. Look for a weakening of the strong indicator muscle. И смотрите, ослабевает ли сильный индикатор. Now we ask ourselves, we need to ask ourselves, how do we know Надо спросить себя, that this is a disc как узнать, что это and not a диск, а subluxation? не сублюксация. And we do the same questioning with the bony challenge. Задаем тут же вопрос при костной провокации. And the way to do that Как вы это узнать? is to test a muscle Тестируем мышцу, that is far removed from the nerve area. которая удалена от зоны иннервации. So I'm testing a deltoid muscle Тестирую дельтовидную that мышцу, has no interest in this area. которая совершенно не заинтересована в данной And области. following my pump test, И после помпажа the muscle should remain strong мышца должна остаться сильной, and not weaken. не ослабнуть. If it weakens, I've got a Если она subluxation. ослабевает, значит это сублюксация. And I cannot assume that I've got a disc problem. Нельзя без дифференциации сразу сказать, что это проблема диска. The same things can be used, or the same procedure can be used for the bony test. Та же самая процедура может использоваться и при костном тестировании. Now, let's show this. Who has like chronic back pain? У кого хроническая поясничная боль? He listens to people who lack zinc. Когда оценки не хватает, так я тебе слушаю. Okay, we'll just try and see if she shows up. So proceed. Посмотрим, проявится ли проблема. The reason why I asked about, we'll assume that it's not hyper. Положим, что не гипер. Okay. And then this one. Okay. So good. Okay. So the what was I saying? Oh, one of the interesting, one of the factors with the disc Один из факторов and диска
and the inflammation within it that's a metabolic origin И воспаление – метаболическая причина. is that one of the symptoms is morning is more stiff and И один из симптомов – малоподвижность по утрам. than inactivity Inflammation. with the inflammation. Да, когда есть воспаление. So she's normal. У нее нормально. We'll assume that we've done mechanical workup. Предположим, что мы механическую работу провели. I'm going to pump the discs. Делаем помпаж дисков. You can see it's rather firm pressure. Видите, достаточно сильное надавливание. She's negative, Отрицательно. so we don't have that obvious at this point. Нет очевидных проявлений в So данный I can't момент. use hers. We'll just show the bony challenge. Покажу костную провокацию. This is different. Видите, это уже другая. Now that's positive. Она положительная. Positive. Положительная. We have to ask ourselves, is that a subluxation? Надо спросить себя, это Any strong сублюксация? indicator? Берем любой сильный индикатор. And it doesn't weaken. Индикатор не ослабевает. So I know I'm looking at bony positive challenge. И теперь мы знаем, что это костная положительная We can провокация. ask ourselves, is this all over? Можно спросить, везде такая же реакция? I'm not picking it up in the cervical spine. На шейном уровне я ее So не we can выявляю. test different areas То есть можно with протестировать разные участки this kind of challenge. такой же провокации. Now what we do? Что теперь делать? Stop. DL. We own. Which muscles do you choose for the mid thoracics? You'd have to use from down here, Вот на этом участке lats. They широчайшие, insert in the area. потому что они прикрепляются в этой Here. области. Здесь Lower trap. нижнюю трапецию, Here, здесь mid trap. среднюю трапецию. So it doesn't have to be the necessarily the neurologic origin like То есть this, не обязательно должна быть неврологическая but they взаимосвязь. insert in the area. Важно, чтобы прикрепления были в этой области. For a disc here, it would be difficult, С диском, конечно, здесь было бы but сложно. the bony challenge because of the Но костная insertion. провокация вследствие прикреплений дает Same, ее реакцию. same thing with the bony challenge here. То же самое с костной провокацией You здесь. test it. If you've got some pathologic process within the bone, Если в кости есть какой-то патологический процесс, a giant, what do they call it, a giant bone cell, гигантские клетки, костные клетки, some of those orthopedic type lesions, benign lesions within the bone, доброкачественные ортопедические изменения в кости, benign bone cyst, you know, доброкачественные кисты, giant bone cyst that has that soap bubble appearance, right? кисты, которые выглядят так пузырчатообразно. And in orthopedics, they go in and fill it up with bony material, right? Ортопеды, так сказать, заполняют костным материалом, да? And basically, we don't really know why they develop. Мы даже не знаем, почему они развиваются. Is that right? There's a genetic tendency. То есть, может быть, это генетическая тенденция. But I have had a person У меня был пациент with one. They're in long bones usually, с такой проблемой, как правило, они локализуются and I в used длинных this костей. technique, Я использовала эту технику, and I found a local immune response to нашел локальный иммунный ответ an exogenous toxin, на bacteria экзогенные virus, токсины. and we gave the homeopathics, Назначили гомеопатию, and we gave nutrition for healing, and дали нутриенты для заживления. it became more radiodense. It absorbed calcium. И ткань стала абсорбировать кальций, и рентгенологически было доказано уплотнение And кости. they didn't have to operate. Не пришлось прибегать к хирургическому вмешательству. So we have that kind of process that we can use as well То for есть такой процесс тоже можно использовать cases that we don't для тех случаев, think we can help. когда Okay. порой кажется, что помочь не сможешь. Now we tap. Постучали. We can also use north. Можно тоже использовать север. Why? Почему? But the muscle becomes weak. Потому что стала слабой. But initially it was strong. But the North Pole is for hyper things. Но северный полюс для гипер.
it's metabolic, but when the metabolic problem is with North Pole, the muscle should go deeper. Ну, мышца Right. должна стать гипер, если северный полюс магнит и метаболическая Isn't проблема. that what I said? Не это ли я говорила? So why does this become weak Почему мышца стала if слабой? it's deeper? Если она гипер. И провокация. А? Провокация. Well, Right, what about that? Well, I'm asking this question so that you become adept at realizing what TL does and what it means and what a Я просто weakness. задаю эти вопросы, чтобы вы привыкли, так сказать, размышлять и понимать, что такое терапевтическая локализация, чего мы ее достигаем. If the North Pole Если северный полюс causes this to strengthen приводит мышцу к after усилению the tab, после поколачивания, it doesn't mean that I've made a mistake это не at this значит, что level. я допустила ошибку на этом уровне. This muscle reacts with weakness Мышца реагирует слабостью not because it's associated to the bone не that has потому, the что она problem, связана с костью, but because it's reacting to when the потому что- bone screams. она реагирует тогда, когда кость вызывает помощь. So the weakness is okay here. То есть в данном случае слабость, так сказать, не проблема. So rigid is, but it doesn't take it away. Здесь устранения нет, so it is just an indicator. It's an indicator, it weakens because of the neurologic reaction, То есть ослабление идет вследствие Innervation. неврологической реакции, not because it's reacting а не потому, что directly to the реагирует bone. непосредственно на кость. So the bone irritates the nerve Кость makes раздражает this нерв, weak. нерв заставляет мышцу Okay. ослабнуть. So it's an important, however, Тем не менее, it doesn't come from there. все равно это не отсюда. So what do we have? Что тут у нас? Well, she's got this problem. How long have you had it? Сколько у вас уже эта проблема? Dog, was that dog years? A long time. Okay, it started without, how old is she? Вам сколько лет? 42. Ooh. So противиtis. So we can look, so противиtis, for the immune system, Можно посмотреть состояние иммунной and системы. hers is the immune system. So противиtis. From the throat, От горла идет. okay? Which is pretty classic. Now, because of her age, I wouldn't think this was osteoporosis that Не we're думаю, что looking это at. остеопороз, зная, сколько ей лет. But to give you the first substance challenge indication of what we can do, Но чтобы дать вам первую провокацию веществом, показать, что можно делать, now be careful with these, they are glass, they will break. кстати, будьте осторожны с этими ампулами, они стеклянные, могут разбиться. And I'm going to take the red crossed one out. That's it, okay. Sometimes they have to be pushed out this way. Иногда вот так их надо выдавливать. So don't pull the top off, Не тяните за верх, especially with the phenol, особенно там, где фенол. because the guy that gets these is a biochemist in Italy and they're very pure. Потому что все эти продукты очень чистые, биохимики в Италии готовят. And don't take out take the cap off the histamine Из гистамина не снимайте and touch крышечку. it and rub your eye, it'll swell up. И, хотя если уж попало на палец, не трите глаза, потому что обязательно будет отек. So it's they are very reactive substances. Это очень реактивные вещества. When he used to fill the bottles with the histamine, he used to start sneezing and his eyes Он would когда swell сам up. наполняет эти ампулы гистамином, у него глаза отекают, он чихать начинает. This is calcitonin. Это кальцитонин. So if she has an osteoporotic reaction, Если у нее есть остеопорозная реакция, the calcitonin should do what? кальцитонин должен что вызвать? Eliminate, make it strong. Должен сделать мышцу сильной. Because the bone at this level is saying, yes, we want more Потому bone что кость calcium. говорит, что нужно больше кальция в кость. But no. Нет. So this is a strange reaction. I would have thought it would have been discal in character, Я бы думал, что эта реакция по своей природе должна быть дисковой. but hers is bony.
Но у нее постная, странно. In the same token, we can try and see Socrates. Между делом можем посмотреть и The obturators are on the same level. запирательные на том же уровне. Okay, we'll use a latissimus dorsi muscle. Возьмем широчайшую спины. Socrates. And it weakens. Она ослабевает. This is the extensor muscle thing. Это мышца Okay. разгибатель. Далее. Здесь может быть грыжа шморля, когда Possible this is small herniation. I doubt it, Сомневаюсь. because for two reasons. По двум причинам. Socrates, both legs weak, Обе ноги слабые. which is a more rare occurrence with a herniation, right? Если была бы грыжа, все-таки редко было бы ослабление с двух сторон. Usually this herniation would involve one or the other Обычно грыжа захватывает один nerves. или другой нерв. And if it was the disc, I would expect the pump Железо как снова круг. to show up. Это другая грыжа, это не низкая грыжа, это внутрикостная. Это So small herniation. This is in Schmor nose. It's itself. Node. Oh, the Schmorl's node. Yeah. Oh, I It's thought you like said herniation. small. small. Schmorl's node. This, In Russian we call it herniation. well, they call it herniation as well. It's Schmorl's node is that, Терминологический справочник тоже везде грыжа. because Schmorl found it. What is that caused from? Причина какая? Invagination of the nucleus pulposus into the Имагинация полипостного vertebral ядра body at an early age, right? в раннем возрасте. So there was a weakness of the vertebral body calcifically Может быть, when просто the слабость patient was ткани growing. тела. Very often this weakness is caused by nutritional deficiencies, I think. Очень часто такая слабость ткани вызывается проблемами питания. Same thing that causes Auschwitz slaughters. В Валенштайтера то же самое. Osteochondrosis patella. Остеохондроз надколенника. Yeah. So basically, when we're testing adults, this is usually passed by and we don't pick up very much unless У it would взрослых become мы практически inflamed. не выявляем уже эти состояния. So you'd have to have a child that's starting to have this, but you could possibly have that reaction. Может быть такая реакция, но, как правило, если в детском возрасте, так сказать, мы ее упустили, то потом у взрослого ее уже не обнаружили. I wouldn't think this would be a Schmorl's node. Ну, если корпусное разрежение. So what lacks in nutrition? It would, what? We were talking about in the childhood, what yes. In this? They usually come in growth spurts. Как правило, это бывает в периоды быстрого роста. You're having a growth spurt? У вас период быстрого роста? Well, you have to think of what nutrients we tend to use most when we're in a growth spurt. Надо просто использовать те нутриенты, the которые diet имеются в that they период have. быстрого роста, и подумать о рационе питания. And I'm sure you give her a good diet, right? Уверен, что вы ее хорошо кормите. Almost. We try. В всяком случае, мы Is she стараемся. having problems? Is that why you're asking? У вас проблема, что ли? Почему вы спрашиваете? Pains in the knees. During growth spurts. They used to say in Denmark В Дании говорят, that the child was growing in the bones too fast for the muscles. что просто кости растут быстрее, чем мышцы. How absurd is that? Насколько абсурдно. It's a ridiculous answer. Просто удивительнейший ответ. It would be the basic thing to do is if she has that in the knees, is it at the insertion, the tibial
tuberosity. Если есть такая проблема в области коленей, надо смотреть бугристость If it's большеперцовой here, кости. it's the bony absorption of calcium. То есть если здесь, надо смотреть абсорбцию кальция кости. You can very easily just put the tuning fork on it and test. Легко можно поставить камертон и Sometimes протестировать. under flexion to put some strain Иногда во on it. флексии, чтобы сделать напряжение. Sometimes children will get pains in the knees and that's patellar. Иногда у детей появляется боль вот здесь. Just use the patellar grind. Используйте просто растирание над коленником. And you're saying jumpers. Yeah. Oh, but that's an adult. Yeah. Это уже That's взрослый, the, то, о чем вы Which- говорите. but the same place. Oh yeah. When the quads aren't functioning correctly, the patella slaps up against the sulcus and it causes problems. So you assess the Возникает проблема тогда, когда четырехглавая мышца не работает адекватно, и надколенник каждый раз ударяет So, you assess- борозку. the quadriceps, И тогда нужно смотреть like we've качество discussed. функции четырехглавой мышцы. Very often they have zigonier. Очень часто как цыган обнаруживаем. So that creates some of that problem. Это создает тоже частично такие проблемы. But if it's bony, you have to think of zinc and things like that are necessary for growth hormones. Надо думать о том, что рекомендуется в период роста. Yeah, just to sit. Сидите. So now what do? Теперь что делать? We check the findings, yes. Проверяем то, что обнаружили. Okay. There you go. Nothing. Ничего. We'll stimulate. Стимулируем. Nothing. Ничего. But. Okay, let's try the other side. Попробуем другую сторону. One-sided. С одной стороны. It's the side that we had therapy localization on Та же сторона, которая давала терапевтическую локализацию. because she was turned this way. We did only the one side. Мы только с одной стороны смотрели. Which is Голова была interesting. развернута так. Um, and it comes deeper. Okay. Становится гипер. So she would probably have У нее, вероятно, Boy, why did I do that? зачем я это делаю? Because I liked it. Потому что мне это нравится. No, lymph. Лимфа. Because if she has this and it's one-sided, it must be affecting her lymph. То есть если это одностороннее и оба эти уровня поражены, значит должна быть So лимфа. tomorrow and the next day, we'll look at her with, Завтра и like, послезавтра with most everybody else, yours будем заниматься со всеми, кого я просила уже запомнить свои проблемы. so she remembers the right side of the neck, Запомните, пожалуйста, правую сторону Гипер. шеи, with bony гиперреакцию pain, okay? и костную боль. Okay, good. Now that's the bony challenge. Now, no, she did not have a disc challenge positive. На диск реакции не было. We may as well. Выходите, пожалуйста. О чем вы говорили, после потопления было как бы глобальная реакция. Мы не дифференцировали. Not globally, locally or using the extensor То muscle. есть либо локальный отклон, либо используя экстензор, да? Нет, после потопления нашли локальность. Но есть возможность, что это глобально. О чем это говорит? But there's a possibility that it will be global. There is a joke, If it's global, then it's a subluxation. Если глобально, это только сублюксация. Но это после после Say- This is pumping. Either one. Или. или Okay, on this stomach. And he said he had an accident from volleyball. And Ну не после волейбола. Оно постепенно боль усиливалась, а волейбол спровоцировал. So Прыжки. volleyball just
worked when he jumped up. The pain was gradually... How long ago? Когда оно все началось? Заметили где-то в 2001 году. Noticed in 2001. And what did they do? You mean treatment? Как вас лечили? Никак. Nothing. No, student patients. Why? Чего же не лечитесь? Он Okay. So he's not, we don't know what he's got. Не знаем, что у него. So we'll just see if he's got a mechanical problem real Посмотрим, quickly. механическая ли проблема, быстренько проверим. So what has he got? What does he have? Что это? Механика. A disc, yeah. He's probably got a disc. And we can check to see if it's a disc by looking at the Можем проверить, посмотреть, действительно ли это диск. sciatic nerve. Можем посмотреть седалищный нерв. So we'll just do a sopratimiatus. Sopratimiatus. Weak. Слабая. Sopratimiatus. Weak. Слабая. Сильная. Слабая. What nerve? Какой нерв? Какого? Well, слабая, сильная, слабая, cat. So he's got a fifth nerve problem there, so that's not been taken care of. Проблема Very simple. L5, которой никто не занимался. Sopratimiatus. Сильная. So we've taken off the challenge. Убрали провокацию. So I don't know whether when we challenge for him whether he has that problem or not. Не знаю, есть ли проблема. Sopratimiatus. His disc doesn't react, so we'll Диск tell не him. реагирует. Go with it. Уходите. His is mechanical at this point. Пока проблема только Did механическая. everybody follow that? Very simple, very Все quick. проследили эту простую, быструю процедуру. Okay? He had a traumatic origin. Значит, травматического происхождения проблема. Nobody's taking care of it. Никто не лечит. Lateral bend caused a weakening of the right leg, hamstring. Правая нога, мышцы задней поверхности бедра при боковом правом наклоне ослабли. Returned to neutral and he's normal. Вернулись в нейтральное положение, мышцы вернулись в норму. That's a discal problem of a mechanical origin. Это дисковая проблема механического происхождения. So we want to take that away. Сначала ее надо убрать. However, I did the disc pump and tested the normal leg and there was no reaction. Я уже попробовала просто так сделать помпаж диска, протестировала нормальную ногу, реакции не I появилась. don't have a disc problem with him. Is there one? То Was есть there здесь anyone проблемы else? диска нет. Кто еще подозревает у себя проблемы диска? Выходите, I пожалуйста. remember. Maybe. Go. Who? Krakatoa. Who is he talking about? With what? Oh, I see. Well, we'll show his. Okay. We don't have a disc, we'll go. Okay. Sopratimiatus. Sopratimiatus. That's a disc problem. Вот это дисковая проблема. That's a positive for a disc. Положительная реакция на диск. Challenge, Провокация, weakness. слабость. Weakness will be bilateral. Слабость билатеральна. So it does not involve the sciatic side if you have sciatica. То есть не вовлекается возможность проявления ишиаса. Bony, Постучали по кости, ничего. so different from yours. То есть уже отлично от вашей ситуации. We'll see if it's a subluxation. Не сублюксация ли это? And it stays strong, so it's not a Остается сильной, subluxation. то есть это не сублюксация. Okay, we're followed? Следите. Now what?
therapy Теперь что? localization. Терапевтическая локализация. Negative. Отрицательная. Where did we find his problem was before? Раньше где была проблема, что мы у вас находили? But what was the problem? Что там было? It was metabolic, no? А мы не смотрели дальше. Didn't go with that. He had some metabolic problem, I Какая-то thought, метаболическая проблема у вас была? yesterday. Oh, he was the eyeball thing with the, А, нет, нет, своими глазами занимались. so we don't, Лейбрумовские. Лейбрум. oh, the labrum, that was, okay. Well, I don't think this is Sopratenatus is related to Sopratenatus. Sopratenatus is related to the eye problem, however it might be. Не думаю, что это с глазами связано, хотя могло бы быть. Sopratenatus. Sopratenatus. Damn. Never saw that before. Hold that there. Sopratenatus. I'll be doggone. That's amazing. I never saw that before. Никогда такого раньше не видывал. Has he been doing his eye exercises? Нет. Делали упражнения для глаз? Ой, When? когда? Вчера вечером, сегодня утром. Меня today in the morning. Uh-huh. So we're not arrived here yet. Can he sit? Сядьте, пожалуйста. До диска упражнения еще не дошли. Okay, look at his thumb.